Good evening and everyone. Welcome to DP Education, Sri Lanka's largest online school in which is teaching almost 500,000 students in Sri Lanka. අදත් ඔබ තම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද පෙබරවාරි 4 ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් දිනය. අද සැමරුවා 74 වෙනි නිදහස් සමරුම ඔබ දකින්න ඇති ඔබ රූපවාහිනී බලන්න ඇති සියලුම රූපවාහිනී නාලිකා එක්ක වෙලා ඒක ලයිව් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනා බොහොම නිදහසේ ඉඳලාද බොහොම නිදහසේ ඉඳලා නිදහස් දවසේනේ නිදහසේ ඉඳලා I saw one particular article saying that today is the Independence Day, that you have to be free today. We know free from everything, thoughts and everything, right? Then ඔබ දන්නවා හැමදාම අපි පුංචි කතාවක් කියනවා. ඒ කතාවෙන් ඔබට ලබා ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට අද විශේෂ දවසක් නේ. අද කොහොමත් විශේෂ දවසක්. ඒ විශේෂ දවස තමයි පෙබරවාරි 4 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනි දින ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරයා නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ජාතීන් විසින් රටින් පිටත් වෙච්ච දවස ලංකාව ඕගොල්ලන් අපිට තියාගන්න කියලා. right. එතනදී අපි නිදහස් ජාතියක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කොච්චර නිදහස්ද කියනවනම් so now it is the 74th year. right. හොඳයි ඔබ දකින්න ඇතේ විවිධ කතා බහ විවිධ speeches and everything was done today. But if you become very free, because when you become free ඔබ නිදහස් වෙන්නේ the day that you get perfect marks for your examination, ordinary level examination එකට හරියට ලකුණු ලබා ගත්තාම තමයි ඔබ නිදහස් වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. ඉතින් කාරණා ගොඩක් තියෙනවා කියන්න, but I would like to start the question paper today. අද කෙලින්ම පටන් ගන්න කැමති. නමුත් කතාව එන්නේ දෙවනි කොටසේදී. දෙවනි ප්‍රශ්නේදී තමයි ඔබට අද මේ මිනිසුන්ගේ ගුණාංග ගැන කියා දෙන්න තියෙන දේ කියා දෙන්න. ඒක නිසා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි කෙලින්ම අද වැඩේට බහිනවා. ඔබට ලැබිලා ඇති පල්ලෙහෙන් දකුණු පැත්තේ ඔබේ දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහෙන් PDF එක තියෙනවා, so you can download or you can get printouts and then right, you will be able to get ready with the paper and then you will be able to get ready to write answers. Get ready with the pencil, pen, erasers and everything, and then you will be able to write your answers. Right. Api then may venakota we have been practicing for more than almost say 4 to 5 months, and then now you know how to write, and in the question number 15, right? 15 test 15 එකේ ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට question වර්ග, ඒ කියන්නේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරපු questions වර්ග 15ක් මේ වෙනකොට අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. තවත් ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේ තමයි විභාගෙට කලින් කොහොමත් ඔබට තව lessons කිහිපයක්, right? lessons writing කොහොමද හදන්නේ කියන එක දානවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ comments කියුවම තේරෙනවා you need some more assistance from this side. මේ පැත්තෙන් ඔබට ගොඩක් උදව් අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් අපි අද පාඩමට යමු. අද පාඩමට කියලා කියන question එකට test 15. අපිට මතකද ගිය සතියේත් අපි එහෙම එකක් කරානේ. test 15 එකෙම තමයි තාමත් තියෙන්නේ. test 16 කියලා කියන්නේ දරුවනේ ලියන එකක්. හරි? test 16 කියලා කියන්නේ ලියන එකක්. නමුත් ඔබට සම්පූර්ණයෙන් නැවතත්, ඒ කියන්නේ මේ question papers ටික ඉවරනාට පස්සේ නැවතත් ඔබට උගන්වනවා මොනවද? ඔව්. letters ලියන එකයි රචනා ලියන එකයි නැවත කොහොම හරි කරලා අපි උගන්වනවා everybody for everybody to get higher marks at the examination එකේදී ඉංග්‍රීසි English language එකට ඔබට වැඩි ලකුණු ලබා ගන්න සහ ඔබේ ටාගට් එකට යන්න. Because I know that there was one particular research done in Sri Lanka. 75% of the students do not like 75% කැමති නැහැ. And then and they don't understand, and that could be there could be so many reasons behind that. හේතු කාරණා ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. නොතේරෙන එකටයි කැමති නැති එකටයි. But that 25% අර 25 තමයි they go for their targets, learning English. So you also have to go to that 25, and then it becomes we have to make the other side upside down කරන්න. 75% කැමති වුණා නම්, because say you become a person who really understands English, and then you have some kind of ways and means to reach your target. ඔබේ target එකට යන්න
ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා. ඒක පිළිගන්න වෙනවා ඉදිරියේදී විශේෂයෙන්ම අධ්‍යයන කටයුතුවලදී. විශේෂයෙන් උසස් පෙළින් පස්සේ ඔබ මොන දේ කරත් English is something simple, something ordinary වෙනවා. ඒක නිසා නොතේරෙන කොටසක් තියෙනවා ඔබට you can text අපේ මේකට දාන්න පුළුවන්. දාන්න comments වල දාන්න මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක will talk about that. අපි ගැන කතා කරමු. අපිට වෙලාව තියෙනවා. පැහැදිලි වෙලාව තියෙනවා. And we have some other ways to help you. අපිට උදව් කරන කාලය තියෙනවා. උදව් කරන ක්‍රමවේදත් තියෙනවා. So you can join DP education. ඉතින් අදත් දැන් මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම කියලා ඇති විභාගේ ලියන සියලුම දරුවන්ට මේ වෙනකොට DP education එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා app එක download කරගෙන so you'll be able to check all the lessons. අද කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. What you have to do is ඔබට කරන්න තියෙන එක දෙයයි just download everything and all the lessons can be heard බලන්නත් පුළුවන් and you can watch them and you can listen to them. And at the same time you will be able to get the paper as well. paper එකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. Right. Other question paper එකට ගියොත් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන question number 15 test 15 එක තමයි අරන් තියෙන අවුරුදු කීපයක test 15 එක අරන් තියෙනවා. This is basically අර මුලින් තිබ්බට වඩා දරුවනේ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්න ඕන. මොකද reading text එකක් මේක. reading text එකක් comprehension. තේරුම් ගැනීම ඉතාම ඉහළින් තිබිය යුතුයි. තේරුම් ගැනීම ඉතාම ඉහළින් තියෙන්න ඕනේ තේරුම් ගැනීම. Why? Because your understanding, level of understanding should be higher than like grade 10 එකට වඩා ලොකුවට තියෙන්න ඕන thing. That should be there. So you will be able to do that one. So don't worry about it and then anyway I am there to help you. මම ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ඔබට උදව් කරන්න DP education team එකක් ඉන්නවා. So you will be able to do this one. Right. Okay. Question number 15 test 15 2010 2010 මොකද්ද මේක? 2010 15 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඔබ දන්නවා what you have to do මොකද්ද කරන්න තියෙන දරුවනේ? You have to read the question well. Read the question well and understand. Take your time. Don't worry. Take your time and understand. And then you will be able to write the answers without any haste. Okay. Read the following text and answer the questions given below it. Read the following text and answer the questions given below it. මොකක්ද කියන්නේ? Read the following text. පහත සඳහන් තියෙන text එක කියවන්න and answer the questions given below it. පහතින් දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. හොඳයි. අපි මුලින් ඉස්සලා කියවමු. ඊට පස්සේ ඔබට සමහර අපහසු වචනයක් තිබ්බොත් what you can do is like you can underline it and wait until I explain, right? එතකොට ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් තේරුමත් එක්කම. If a train is large and comfortable, you don't even need a destination. A corner seat is enough and you can be one of those travelers who stay in motion, writes Paul Tharox in his interesting book The Great Train Bazaar. You can meet all sorts of people on a train journey. There is a silent, serious type who, after finding a comfortable seat or berth, would prefer to be left alone to read through a book or peep out to watch changing scenery or simply meditate. Then there is the talkative type whose pastime is poking into others' affairs and who you can not avoid unless you jump out of the train. Jump out of this train. Right. Okay. දැන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා පළවෙනි ඡේද. මේකේ ඡේද කීපයක් තියෙනවා. ඡේද කීපෙම අපි ගන්න ඕනේ. ඡේද කීපෙම ගත්තට පස්සේ තමයි so we'll be able to do that one. Right. If a train is large and comfortable. If කියලා කියන්නේ දරුවනේ මොකද්ද? නම් නේද? එහෙමනම්. So if the train is comfortable කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සුව පහසු නම්. ඉතින් ඔබට මතක ඇති ලංකාවේ train ගඳ ගත්තාම don't know whether you remember before 2010 වගේ we had all these power sets and all plastic seats where you will be sitting for 1.5 hours, especially in a not long distance, short distance trains, say about 50 kilometers, 60 kilometers වගේ යන්නේ ඔක්කොම තිබ්බේ say plastic seats where you can sit
not comfortably. And then ඔබට මතක නම් පරණම ගුණාත්ම කෝච්චි, so they are not available for the moment, and they have been like like made like renewed, අලුත් කරලා තියෙන්නේ. And then comfortable seats, they have fitted with comfortable seats and all. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේවා ටිකක් අපහසුයි, long journeys like 90-degree angle එකේ chairs seats තිබ්බේවා ටිකක් අපහසුයි, but now it's really comfortable, right? Thanks to the governments. ඒකනේ වෙන අපි කියන්න ඕන එක වචනයන්නේ, whatever the government it is, thank to the governments, right? ඒක I think comfortably යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Not every train but most. හරි? එතකොට කියනවා if a train is large කියලා කියන්නේ ලොකුයි නා. එතකොට ලංකාවේ අවුරුදු ගානකට කලින් තිබ්බේ narrow gauge එක. narrow gauge කියලා කියන්නේ කෙටි එක. එතකොට කෝච්චිය පළල අඩුයි. ගැස්සෙනවා වැඩි. දැන් wide gauge එක තියෙන්නේ. එතකොට ගැස්සෙනවා අඩුයි සෑහෙන. and comfortable. විශාල සහ comfortable නා. විශාල නම් සහ මොකද්ද? comfortable නා. විශාල නම් සහ comfortable නම් කියන වචනය මොකද්ද? You don't even need a destination. يعني ගමනාන්තයක් ඕනෙත් නෑ අපිට. You don't need a destination. කෝච්චි comfortable නම් විශාලයි නම් you don't need a destination. දැන් අපි සමහරලාට we take the ticket, get to the station, get the ticket to the destination, and then we get into the platform and get into the train and then wait there until the destination comes. අපි හිතමුකෝ Colombo Fort වලින් නැගලා you go to Navalapitiya කියලා. And you're waiting until Navalapitiya station comes. What he says is, who කියනවා මෙතන මොකද්ද? You don't even need a destination. Destination එක වැඩක් නැහැ කොච්චර නේද comfortable නම්. මොකද්ද කියන්නේ? A corner seat is enough. කෙළවරක seat එකක් ඇති කියලා කියලා. කෙළවරක seat එකක් ඇති කියලා කියන that is enough. Corner seat කියලා කියන්නේ not in the middle. Corner seat where you can see outside. Everybody likes to. දැන් ඔබ දන්නවා විශේෂ train එකක් තියෙනවා, that is I think they are from China, first class, not the second class, first class, where you can turn the chairs. ඒකේ seats කරකවන්න පුළුවන්. There is a particular pedal where you can just press it and then turn the seats. It is there in everywhere in Sri Lanka in the first class. They are very comfortable. Like say that you are going in a family tour, family එකක් යනවා කියලා හිතන්න, about 6 or 7, you can get the like the joining seats, ළඟ seats අරගෙන, and then if you want to make like comfortable conversation, so you can just change the seats. එහෙම තියෙනවා ලංකාවේ, right? Air condition, TV තියෙනවා, so everything is available. අපි ඔක්කොම නෑ කියලා කිව්වොත් වෙන්නේ නැති වෙලාම යනවා, but there are, right? Okay, that's what මේ කියන්නේ, මෙන්න මේක කියන්නේ ඒකයි. Right, is enough. And you can be one of those travelers who stay in motion. In motion කියලා කියන්නේ කියන්නේ හැම වෙලේම move වෙන එක කියන එක. Travel in motion. You can be one of those travelers. Travel කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සංචාරය කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද in motion. Writes Paul Tharoux in his interesting book. ඔහුගේ කතාව මොකද්ද ඔහු ලියන්නේ? කතාවක් ලියන මොකද්ද? The Great Train Bazaar. මේ බාසාර් කියන වචනේ මට නිකන් හිතුණා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. බාසාර් කියලා great train කියලා කියන්නේ මහා train, බාසාර් කියලා කියන්නේ කඩේ කියන, කඩ මණ්ඩිය කියන එක. බාසාර් කියලා කියන්නේ මොකද? කඩ මණ්ඩිය. ඔබ දන්නවද ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් මේකට මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ කියලා, මේ බාසාර් එකට? ලංකාවේ ගොඩාක් කට්ටිය භාවිතා කරන්නේ බාසාර් එකට, කොහොමද බજાર එකට යන්න කියලා කියන. බજાર. Sinhalese, right? Everybody talks. Even Tamil speaking community එකත් පාවිච්චි කරන බજાર කියලා. So original word is bazaar, කඩ මණ්ඩිය. කඩවල් තියෙන තැනකට බજાર එකක්. So you can call it bazaar, right? So you can say bazaar. ඒක කියවන්න, not bazaar. bazaar එකේ අර සින්දුකුත් තියෙනව නේද එහෙම එකක්. ඔව් කාගේද? මම හිතන්නේ ජෝලි සීයාගේ සින්දුකුත් තියෙනවා. Okay, the Great Train Bazaar. මේ බજાર එකේ මේ පොතේ නම තමයි Bazaar, Great Train, the Great Train Bazaar. මේකේ තමයි ලියලා තියෙන්නේ. Train එක විශාල නම් comfortable නම් you don't want a destination, ඔබට ගමනාන්තයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. Right? ඒගාව එක. You can meet all sorts of people on a train journey. ඒක ඇත්ත. ඔබ train එකේ ගිහිලා තියෙනවා නිතර යනවනම් this is like wonderful. This is the truth even in Sri Lanka. අපි කියමුකෝ මේක මේ train journey එක you can meet all sorts of people. විවිධ ආකාරයේ මිනිස්සු ඔබට හම්බ වෙනවා.
රාජ්‍ය සේවකයෝද ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරන කට්ටියද නිකන් යන කට්ටියද බෙහෙත් ගේන්න යන කට්ටිය right තව කවුරුහරි බලන්න යන කට්ටිය you meet all if you travel in the train especially the long distance trains say ඔබ පැය දෙකක් පැය තුනක් යනවා නම් so you meet them අනිත් එක තමයි ලංකා trains වල you know there are some kind of cliques කණ්ඩායම් ඉන්නවා ඒ කණ්ඩායම් ඒ particular compartment එකේ තමයි එන්නේ. ඒගොල්ලන් එතනම තමයි හැමදාම travel කරන same compartment if anybody is watching this one එහෙම කට්ටිය බලනවා නම් අම්මලා තාත්තලා බලනවා නම් they know that one especially train එක පාවිච්චි කරන දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒක දන්නවා ඉස්කෝලේට එන්න හැමදාම ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය හැමදාම එන්නේ එකම කොටසක තමයි ඒගොල්ලන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් you know seat එක share කර ගන්නවා. say somebody is coming about 25 kilometers and then somebody is given iPod නේද කන්න බොන්න දේවල් everything is like you know train is a wonderful place. ඇත්තටම එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ. so then it says that you can meet all sorts of people on a train journey ke විවිධාකාරයේ මිනිස්සු හම්බෙනවා. there is the silent serious type කණ්ඩායමක් ඉන්නවා කවුද silent serious type නිශ්ශබ්දයි full serious right නිශ්ශබ්දයි who after finding a comfortable seat ඔවුන්ට පහසු සීට් එකක් හම්බුනොත් බර්ත් කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා නිදන මැදරිය බර්ත් කියලා ස්ලීප් බර්ත් එක පහසු යන්න පුළුවන් would prefer to be left alone ඒගොල්ලන් හරි කැමති මොනවා වෙන්නද තනියෙන් යන්න ඔබ දැකලා ඇති මේක ට්‍රේන් එකේ ගමන් කරනකොට ඔබේ අම්මලා දැකලා ඇති ඔබ තාත්තලා දැකලා ඇති ආච්චිලා සීලා දැකලා ඇති මේක so there can be someone in your family as well ඔබේ ෆවුලෙත් ඉන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම කරන්න හේතුව මේ විස්තර කරන්න හේතුව දරුවනේ මේ වගේ එකක් රීඩ් කරනකොට when you understand that and when you get into your life ඔබේ ජීවිතේ එක ගත්තාම it is easy for you to understand it is easy for you to answer the questions ඒකයි මෙහෙම කියා දෙන්නේ නැත්තම් I can just read it and you know give you the meaning and then directly go for the questions and answers ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ because this should be a lesson which comes to you and which is for your life ජීවිතේටම තියෙන lessons and you remember that one right සමහර lessons you know when you learnt in grade 1 you still remember you can remember the teacher and the teacher's saree's color or whatever it is when the spoke what the word that she spoke or word that he spoke everything you remember all because they taught you nicely ekama thamai I'm trying my level best to make English language an easy language for you to understand ඒක තමයි මේ උත්සාහය right okay would prefer to be left alone to read through a book ඔන්න තනියෙන් ඉන්න කැමති read through a book කතා පොතක් කියවන්න කැමති පොතක් පත්තරයක් කියවන්න කැමති and a book or peep out කියලා කියන්නේ එබිල බලනවා එළිය බලන්න කැමති watch changing scenery කෝච්චි හැම වෙලේම changing scenery ගන්නනේ තියෙන්නේ so when you just look through the window look out the window එළිය බැලුවහම මොකද හැම වෙලේම moving picture එකක් තියෙනවා you understand that one ඒක කැමති කට්ටිය I love that one you also love or simply meditate මොකක්ද ඒ කියන්නේ නැත්තම් භාවනා කරනවා or simply meditate you sit down meditate nice place because you hear the same sound if it is like you know people speaking yes it's always like that noise or if you only see the movement of the train coachye rode saha peela wedana saddena so you hear that one but if I say that the compartment which is first class you don't hear anything right meditate then there is the talkative type menna me katti thamai kiyena තව කණ්ඩායමක් කියලා talkative කියලා කියන්නේ කයිය ගහනවා කතා කරන හැම වෙලේම මොකද්ද whose pastime is poking into others affairs ඒගොල්ලන්ගේ අර නිකරුණේ ගත කරන කාලය වැඩිපුරම ගත කරන්නේ මොකටද දන්නවද poking into others affairs අනිත් මිනිස්සුන්ගේ දේවල් හොයන්න තමයි ගන්න අනිත් මිනිස්සුන්ගේ දේවල් හොයන්න ඔය උතන ඉඳන් ඔය පොඩ හැට යන්න so අර යම මොකටද you understand affairs and whom you cannot avoid කරන්නම බෑ ගැලවෙන්නම බෑ වචනක් දීලා තියෙනවා unless you jump out of the train එකකින් එළියට පයින්නවා හැර මේ මිනිස්සුන්ගේ බේරන ටයිප් එකක් නැහැ කියලා. මෙතන කණ්ඩායම් කීයක් ඉන්නවද? කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි serious type එකේ who very silent and they do their own business. අනිත් කට්ටිය මොකද්ද? අනිත් මිනිස්සුන්ගේ තොරතුරු හොයන කට්ටිය. ඒ මිනිස්සුන්ගෙන් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් ඇත්තෙම නැහැ. අන්තිමේට ඔබ මොකද්ද කෝච්චියෙන් බහලා යන්න ඕනේ. jump out of the train කියලා කියන්නේ. දැන් මේ train එක ගැන ආපු එකේම
අපි තව දෙයක් කියමු. There were some kind of videos මේ videos වගේක් ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ train එකේ, especially in the train, how it goes. ඒක කොහොමද යන්නේ කියන train එකේ කොහොමද යන්නේ. I can't even imagine how they do that, man. They eat things and they put everything on the ground. එතනම බිමට දානවා. Dustbins are available. Then trains වල dustbins තියෙනවා. අපි we were talking about that, right? Train එකේ එහෙම කට්ටියක් තියෙනවා. Especially when they eat peanuts කන ඒවා කවුරු වුණත් whoever else it is කන දේවල් සමහර වෙලාවට they throw out of the window එකකින් එළියට විසි කරනවා which can harm the environment. ඊට වඩා රළු දෙයක් නම් පාරේ කවුරු හැවිදගෙන ගියොත් එයාට ඉවරයි, damage. Or sometimes සමහර වෙලාවට කෝච්චිය ඇතුලේ එහෙමම දානවා. Is it because of the ignorance? නොදැනුවත්කමද නැත්නම් is it because of the carelessness? නොසැලකිලිමත්කමද? නොදැනුවත්කම වෙන්න බෑ නේ දරුවනේ. That is නොසැලකිලිමත්කම. ඒ කියන්නේ ඔය කමන්නේ මිනිස්සු ඉන්නවනේ කියන එක. You understand that one. Otherwise, there is nothing to worry about the trains. ඒවා පොදු ප්‍රවාහන සේවයනේ. Public transport service එකක් නේක. So then ekedi there is nobody to clean, but it is your responsibility to keep it clean. හැම වෙලේම තියෙන්නේ ඒකනේ. ඔබ දැන් ඔබ train එකේ යනවා නම් regarding this story, train එකේ යනවා නම් මේවා සමාජයේ තිබිය යුතු දේවල්. train එකේ ඔබ යන කෙනෙක් නම් the toilet should be clean. හැම වෙලේම clean වෙන්න because always එකේ වතුර water is available. When you flush it cleans. ඒකවත් නොකරන කණ්ඩායම still there. That is I කියනවා, it is not ignorance නෙමෙයි, නොදැනුවත්කම නෙමෙයි, that is නොසැලකිලිමත්කම, carelessness. ඒ කියන්නේ when you go to washroom, if it is clean, the next one should also be able to use the same thing like that as it is. Still, there should be, this should start from the beginning, from the schools. And it should be like, life lessons. Should be like life lessons every day. Every day, they should be reminded. Or otherwise, media, like what we do, media, so people should speak about those things. Right, okay. Train journey. මේ පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. Hang on a second. Right, you can. Train journey හරිම ලස්සනයි ලංකාවේ තියෙන. ලංකාවේ lines කීයක් වගේ තියෙනවා කියලා හිතන්න ඔබ. උතුරට එකක් තියෙනවා, බැනාවලට එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ පුත්තලම එකයි, උතුරට එකයි, ඊට පස්සේ නැගෙනහිරට එකයි, ඊට පස්සේ නැගෙනහිර කෙරවලටම ට්‍රින්කවලට එකයි, නැගෙනහිර බැටි වලට එකයි, ඊට පස්සේ බදුල්ලට එකයි. Then දකුණට තියෙනවා, තවත් දුරටම තියෙනවා එකක්, ඊට පස්සේ කැලණි වැලි එක තියෙනවා. So there are lots of kilometer distance එක more than 1000 or 1500. Yes, okay. ඊගාව කණ්ඩායම. Right, who are they? Then there is the quarrelsome type or the disapproving critics of the railways who is not satisfied with any amount of comfort or convenience provided by the organization. He is ready to complain about almost everything. Everyday life on the railway is fun, thanks to the excitement caused by the passengers, some fast asleep and snoring, some trying to get a seat, some fighting and hitting against the roof, may more understanding and accommodating. Right from the beginning of the railway travelling, both railway men and railway users worldwide have been creators of laughter. He is such humorous story. He is one such humorous story. Right. What does it say? Make a book. Then there is the quarrelsome කියලා කියන්නේ ගැටුම්කාර. හැම වෙලේම එක්ක ගහගන්න, එක්ක කෑ ගහගන්න එහෙම කට්ටිය. Right? Quarrelsome type of or disapproving critics. හැම වෙලේම ඔබ ආශ්‍රය කරන සමාජයේ ඉන්න පුළුවන්, ඔබේ යාළුවෝ ඉන්න පුළුවන්. හැම එකේම වැරදි දකින්න කට්ටිය. මොනවා කරත් ඒගොල්ලන්ට වැරද්ද විතරයි පේන්නේ. That is a disorder එකක් නේද? වැරද්ද විතරයි පේන්නේ. මොන දේ කරත්, මොන ලස්සන දේ දුන්නත්, මොන දේ කරත් දකින්නම වැරද්ද විතරයි. ඒගොල්ලන් it is a mental disorder.
seriously it is a mental disorder ඒක කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. There are some people in Sri Lanka ගෝන් තරම් ඉන්නවා. ඒ වගේ තමයි there are some kind of, I don't like to say that one, but would like to say that one because it should be there and you should understand it. Some political leaders as well, whatever it is, මොන දේ දැක්කත් මෙන්න මේකම disapproving critics හැම වෙලේම තියෙන්නේ no වැරද්දමයි. Better, you know what you have to do. ඔබ එහෙම නැහැනේ. එතකොට ඔබ වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ඈත් වෙන්න ඕනේ. Then you don't hear that one. And you can associate only positive people. මිනිස්සුන්ගෙන් එතකොට no problem. What they do is like එක්කෝ වැරද්දක්ම හොයන එකමයි කරන්නේ. වැරද්දක්මයි හොයන්නේ. Even in you ඔබේ වැරද්දක් හොයනවා. ඔබේ ආශ්‍රය කරන වැරද්දක් හොයනවා. ඔය හැරි එල්ලෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. That is their fun. But that is a mental disorder. ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක්. මොකද හොඳ දේ දකින්න නැති වෙන්නේ. හොඳ දේ පේන්නෙම නැහැ. Right. Disapproving critics of railways who is not satisfied with any amount of comfort or convenience. But it චුට්ටක්වත් සතුටු නැහැ. තියෙන මොන පහසුකම තිබ්බත් සතුටු නැහැ. මොකාකරය දෙයක් කියනවා. ඔන්න ඊළඟ type එක 3 types කට්ටිය. Right. Comfort and convenience provided by the organization. He is ready to complain about almost everything. ඕන වෙලාවක ඔහු complain කරන්න කැමති. ඕන දෙයක් ගැන complain කරන්න කැමති. ඔබ මේක දැක්කොත් ඔබ මේක හරියටම තේරුම් ගත්තොත් ලංකාවේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්න ඕවගේ මේ මහජන නියෝජිතත් ඉන්නවා. ඒවම තමයි මීඩියා වලින් දාන්නේ. Sorry to say that, but still this is a very nice experience. මම මේක කියවන්න, so you will be able to understand that one. මෙතන නැවතත් කියනවා. Then there is some quarrelsome type of the disapproving critics. ඒගොල්ලන් criticize කරන එක විතරයි කරන්නේ. විවේචකයෝ. Disapproving, approve කරන්නෙම නැහැ. කිසිම අගයක් නැහැ. Criticizing විතරයි. විවේචනයම විතරයි of the railways, on the railways ගැන, who is not satisfied with any amount of comfort or convenience. කිසිම දීලා තියෙන කිසිම පහසුකමක් ගැන කිසිම සතුටක් නැහැ. Or provided by the organization, he is ready to complain about almost everything. ඕන ලාගේ ඒගොල්ලන් කැමති complain කරන්න. Every day, life on the railway is fun. Every day, life on the railway is fun. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? රේල්වේ එකේ ජීවිතේ මරු. Fun, සතුටුදායකයි. සතුටෙන් තමයි තියෙන්නේ රේල්වේ ජීවිතේ. Thanks to the excitement caused by the passengers. The passengers ලා තමයි මේ උද්‍යෝගය ඇති කරන්න හැම වෙලේම. You know, they speak about that. They speak the satuta, happiness, and then they share with everyone. May excitement එක අපි කියමුකෝ ඊයේ වෙච්ච සිද්ධ දන්නවද සිද්ධ වෙච්ච this excitement caused by the passengers ලා තමයි මේක හදන්නේ. Some fast asleep and snoring, some trying to get a seat. මේකේ වෙන අතර මේ උද්‍යෝගය වෙන අතර මෙන්න මෙහෙම කට්ටියක් තියෙනවා. මොනවද වෙන්නේ? සමහර කට්ටිය මේ තට නිදි වගේ ඉන්න කට්ටියක් තියෙනවා. හොඳට නිදි කට්ටියක් තියෙනවා. There are some, I mean, 2 different types. නැග ගමන් වාහනයකට නැග ගමන් නිින්ද යන කට්ටියක් තියෙනවා. True. හරි? නිින්ද යන කට්ටියක් තියෙනවා වාහනේ නැග ගමන්, and then සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මොකද? And they act as if they are asleep. ඒගොල්ලන් නිදි හැමලු නිදි. Whoever comes, they don't like to give the seat. ඒකයි. Offer the seat. Right? එහෙම කට්ටියක් තියෙනවා. And snoring කියලා කියන්නේ ගොරෝන. ඉඳගත්තාම ගොරෝන කට්ටියක් තියෙනවා. And some trying to get a seat. සමහර කට්ටිය උත්සාහ කරන මොනවද? සීට් එකක් හොයාගන්න. සමහර කට්ටිය උත්සාහ කරනවා සීට් එකක් හොයාගන්න. Some fighting. සමහර කට්ටිය they fighting. ඒ කියන්නේ ගහ ගන්නව නෙමෙයි, but still they fight and then hitting the wall, roof එකටත් ගහනවා. So there are some kind of boys and girls, and they are really tall and they can hit the roof of the train. May more understanding and accommodating. May okkoma, this is like, it is an understanding. There is kind of an understanding. මේකෙන් තමයි කෝච්චිය මොනවා වෙන්නේ? ලස්සන වෙන්නේ. Right from the beginning, මුල් කාලේ ඉඳලම of railway traveling, railway කෝච්චියේ
ගමනේ කෝච්චි ගමනේ මුල් කාලේ ඉඳලම both railway men කියලා කියන railway එකේ වැඩ කරන කට්ටිය and railway users railway පාවිච්චි කරන කට්ටිය වැඩ කරන කට්ටිය පාවිච්චි කරන කට්ටිය worldwide ලෝකේ පුරාම have been creators of laughter. ඒගොල්ලෝ මොනවද කරලා තියෙන්නේ? Creators of laughter. මේ තියෙන හොඳ කොටසක්. Creators of laughter කියලා කියන්නේ සිනහව නිර්මාණය කරන කට්ටිය. සිනහව නිර්මාණය කළා. ප්‍රශ්න කෝටියක් තියෙන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට. But we don't talk about it. ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. But we talk about something good. Right? Creators of laughter. Creator කියලා කියන්නේ නිර්මාණ කරු. Laughter කියන්නේ හිනාව. So හිනා හදනවා. සිනහ කතා හදනවා මේ කෝච්චියේ. And then here is one such humorous story. මෙන්න තියෙනවා ඒ જાති කතාව හාස්‍ය ජනක කතාවක්. Humorous story. බලමු මොකද්ද කියලා. Right, okay. One morning, commuters were gathered at the railway station when the station master's voice came over the loudspeaker. The commuters became attentive. Would this be usual announcement about a delay? Because of the circumstances beyond our control, the station master informed, the 7 o'clock train is running on time. So you should understand now, right? Because again, one morning, එක උදෑසනක commuters. Who are commuters? මේ වචන මතක තියන්න. Commuters කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න බස් එකේ කියන්නේ passengers-ලා. බස් එකේ කියන්නේ passengers-ලා. කෝච්චිය කියන්නේ commuters-ලා. Passengers-ලාට කියන වචනේ. Train commuters. Okay. කෝච්චි යන කට්ටිය were gathered at the railway station. On the railway station එකේ ඔක්කොම එක්කහුවෙලා ඉන්නවා. When the station master's voice came over the loudspeaker. කියන්නේ මේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි everywhere in the world they have a loudspeaker. කරුණාවෙන් සවන් දෙන්න. ලංකාවේ පිටකොටුවේ railway station එකට ගියොත් ඔබට ඔයගේ දේවල් ගොඩාක් දේවල් අහන්න පුළුවන්. And if it is like small පොඩි එකක් නම් පොඩි station එකක්. චූටි stations තියෙනනේ. පොඩි ඒවා නම් මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට කතා කරන්නේ නැහැ. But all other stations ප්‍රධානීව ඔක්කොගෙම මොකද වෙන්නේ? Yeah, station master or somebody talks. හරි ලස්සන ක්‍රමයකට කතා කරන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ like attractive voice එකක්. හරි ලස්සන voice එකක් තියෙනවා. සමහර stations වල තියෙනවා you can't even imagine how they speak. සමහරලාට ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. There are some places we have experienced that one. Right, okay. And over the loudspeaker, commuters became attentive. On the commuters ඔක්කොම attentive. Right, සාවධානව අහන් ඉන්නවා. Would this be the usual announcement about a delay? කට්ටිය හිතන මොකද්ද? මේක සාමාන්‍ය පරිදි delay එකක් ගැන කියන්න යන එකක්ද? delay කියලා කියන්නේ ප්‍රමාදය. delay කියන්නේ මොකද? ප්‍රමාදය. So ප්‍රමාදයක් ගැන කියන්න යන එකක්ද කියලා අහනවා. Because of circumstances beyond our control. අපිට වළක්වන්න බැරි හේතු නිසා. The station master informed on the queue. The 7 o'clock train, හතේ කෝච්චිය is running on time කියලා කියනවා. Is running on time. හරියටම වෙලාවට එනවා කියලා කියනවා. මේකේ වෙන්න ඕනේ. මේක මේ irony එකක් තියෙන. කියන්නේ irony කියලා කියන්නේ කියන්න ඕනේ දෙන්නේ මේ අනිත් පැත්තට කියලා තියෙනවා. අපිට control කරන්න බැරි නිසා නෙමෙයි වෙලාවට එන්නේ. control කරන්න බැරි නිසා. තමයි වෙලාවට එන්න බැරි. නමුත් වෙන්න කියන ඔන්න වෙලාවට එනවා කියලා කියනවා. So you understand the text. හරි. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ question එක. මොකද්ද question එක? So you remember that one, right? Say whether the following statements are true or false by writing T or F against each of them. අතන ලියන්න ඕනේ. T the F the T කියලා කියන්නේ true සත්‍යයි, false කියන්නේ බොරු නැත්නම් වැරදි, F right. What does it say? පළවෙනි එක. Passengers on a train make the train journey enjoyable. කෝච්චියේ ගමන් කරන passengers ලා commuters ලා make the train journey enjoyable. ඒක හරි විනෝදජනක එකක් කරලා තියෙනවා. Is it true? Yes, it is true. එතකොට අපි ලියනවා මොකද්ද? T. True. That is true. There are passengers who prefer to read and be quiet on a train. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? There are passengers ලා ඉන්නවා who prefer to read කියවන්න කැමති කට්ටිය and be quiet on a train. මතක ඇති නේද? අර
corner seat එකක් හම්බ වුණාම සමහර කට්ටිය කරන්නේ මොකද්ද? Looking out of the window and enjoy කතා කරන්න. That is also true. ඒක සත්‍යයි. Okay, true. When we say true. ඊගාව එක. Criticism is leveled at the railways by satisfied critics. එහෙම එකක් එහෙම තිබ්බද කියන criticism. විවේචනයේ සමහරලාට balance වෙනවා කියලා කියන at the railways railway එකේ by satisfied critics සමහර කට්ටිය satisfy කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම එකක් කිව්වද? එහෙම එකක් කිව්වේ නෑ. අරක කිව්වේ මොකක්ද දන්නවද? මොන දේ තිබ්බත් ඒගොල්ලන්ට criticism තමයි. ඒ ජාති කට්ටිය වොන්තරන් සමාජයේ ඉන්න ඕන දෙයකට ඉන්නවා සමාජයේ වල. on railways by satisfied critics. එහෙනම් මේක false. මේක බොරුවක්. එහෙම එකක් නෙමෙයි කිව්වේ. ඒගොල්ලන් satisfy නෑ. whatever it is ඒගොල්ලන් satisfy නෑ. ඒගොල්ලන් satisfy නෑ. The station master announced that the train is running late. එහෙම එකක්ද කිව්වේ? The station master කිව්වා announce කරා that a train is running late කියලා කිව්වද? නෑනේ. coming on time කියලා කිව්වේ. එහෙනම් මේ උත්තරය වැරදි. This answer is wrong. So false. එහෙනම් උත්තර දෙක එන්නේ මොකද්ද? true false. හරිද? true false. ඔබේ උත්තරේ බලන්න හරිද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ question එකට යමු. මොකද්ද කියන්නේ? Which is the only way to escape the passengers who meddle with other people's affairs? තේරුණාද ප්‍රශ්නේ? නැත්තම් අපි අර සාමාන්‍ය විදිහට උත්තරේ ලියනවාද? Okay. මොකද්ද කියන්නේ? Which is the only way to escape? ගැලවෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මොකද්ද කියලා අහනවා. The passengers who meddle with other people's affairs. අනිත් මිනිසුන්ගේ දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන එවුන්ගෙන් බේරෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මොකද්ද? මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරන එවුන්ගෙන් කියන එක පාවිච්චි කරේ right ඒ commuters ලකින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ගැලවෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මොකද්ද? You remember that one? මතකද? මතක නැහැ? Jump out of the window කියන එක තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම්. Only way to escape is jumping out of the window කියන එක තමයි තිබ්බේ. Accommodating, amount, convinced by almost everything. Okay. These type of poking fingers and then unless you jump out of the train. Unless you jump out of the train ඕන් කියනවා මෙතන unless you jump out of the train කියලා. මොකද කියන්නේ? train එකකින් එළියට පානකම් මේකෙන් බේරෙන්න. So then you jump out of the train. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? උත්තරේ ලියමු අපි. Which is the only way to escape the passengers who meddle කියලා කියන්නේ මැදිහත් වෙනවා කියන එක with other people's affairs. Right. මොකද්ද ක්‍රමේ? To jump out of the train. To jump out of the train. මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ. දීලා තියෙන්නේ මේක to jump out of the train, which is the only way. Only way is to jump out of the train. Right. ඊගාව එක මොකද්ද? Select the best title for this text and underline it. Best title කියලා කියන්නේ මාතෘකාව. මොකද්ද මේකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම මාතෘකාව කියලා අහනවා. හොඳම මාතෘකාව. බලමු මොකද්ද කියලා. Exciting train rides, father of railways, my train journey. Exciting train rides කියලා කිව්වා. Exciting train rides කියලා කිව්වම ඒක අපිට ගන්න බෑ. මොකද train ride එකක් ගැන නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ train එකේ යනකොට සිද්ධ වෙන දේවල්. Train ride එකක් නම් so you should explain what you saw and what you can see and all these things should be explained. ඒක ඉන්නේ නැහැ. ඊගාවට father of railways කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුනේ? Okay, කෝච්චියේ කවුද මුලින්ම පටන් ගත්ත කෙනා? අපි කියන්නේ පියා කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. මොකද්ද? Yeah, the answer is my train journey. අපිට මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් my train journey කියලා. So my train journey. මගේ දුම්රිය ගමන. Okay. What is the next one? Next question එක මොකද්ද? So we have the last question. Make an antima question. What does it say? Find words from the passage. Passage එකෙන්
වචන සොයන්න have the same meaning as the following. පහත සඳහන් වචනයට ගැලපෙන same meaning එක හොයන්න කියලා කියනවා. මොනවද තියෙන්නේ? End of a journey, get late. මේ වචන දෙකම හම්බුණා. අපිට මතක් කරමු. මම ඒ අදාළ තැනට යන්නම්. End of the journey කියලා කියන්නේ ගමනක අවසානයේ. මුල් මේකේ තිබ්බා. ඒක මෙන්න මෙතන. ඔව් මෙදින් if a train is large and comfortable, you don't even need a destination. ගමනාන්තයක් අවශ්‍ය නැහැ. End of a journey කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ නා? Destination. Very good. So then we write the answer. We'll write the destination. D-E-S-T-I-N-A-T-I-O-N. Destination. Right. ඊගාවට get late. ප්‍රමාද වෙනවා. ඒක ඔබට බලන්න මෙන්න මෙතන හම්බුණා. මම ඒක මතක් කරන්න. Yes, මේකේ තියෙනවා. One morning, commuters were gathered at the railway station when the station master's voice came over the loudspeaker. The commuters became attentive. Another question. Would this be the usual announcement about a delay? Pramada veema. Because of the circumstances beyond our control, the station master informed, the 7 o'clock train is running on time. On time can haritam velawatama delay කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? ප්‍රමාදය. Get late. Delay. Right. So we write it. Delay. Right. Okay, with this what happens? ඔන්න පළවෙනි අපේ 2011 test 15 එක 2010 test 15 එකේ questions ටික ඔන්න අපි answer කරා. So you will be able to check this again, right? ඔබ දන්නවනේ live අපි ඔබට උගන්වනවා. ඒ වගේම තමයි නැවත ඔබට බලන්නත් පුළුවන්. Right? lesson එක බලන්න, lesson එක කියව ගන්න, and then you will be able to gain more and more knowledge. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකට යන්. ඊළඟ එක තමයි දරුවනේ අද ඇත්තටම ඔබ say 74th independence celebration එකේ කතාව හැටියට මම හරි කැමති මෙන්න මේකට. That was I could have taken it first, but just wanted to do that one bit later. ඒක කැටලුවක් නෑ. අපි මේක කරගෙන යමු. අපි ඒ වෙලාව පොඩි බ්ලොක් එකක් වෙයි, but still we have a small very short break. පුංචි break එකකින් පස්සේ we will be able to do the lesson again. But anyway, until the break, let's go on. අපි යමු කෙලින්ම පාඩමට. මොකද්ද question එක? මොකද්ද question එක? Read the following text. දැන් ඔබට මතකයි මේකනේ. Read the following text and answer the questions given below it. again පළවෙනි දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. මේක දැන් ඔබ දන්නවා. You know that, right? Okay, the following text එක කියවන්න. 2011 test 15 එක 2011. Right. Okay. අපි බලමු. There were some kind of printing mistakes, but just don't want to worry about that one. I'll send you, right? I'll make the mistakes then and there. ඒක හරි ගස්සන්න, correct the mistake, right? Not make the mistake, correct the mistake. Right. එහෙනම් ඒකත් කියමුද බලන්න. Yes. A successful businessman was growing old and knew it was time to choose a suitable person to take over the business. He called all young officers in his company together and said, "It's time for me to step down and choose the next chief. I have decided to choose one of you. I'm going to give each one of you a seed today, a very special seed. I want you to plant the seed, water it, and come back here 1 year from today with what you have grown from the seed I have given you. Then I will choose the next chief." හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සනයි කියන්නේ so you can understand this නේද? මේක ටක් ගාලා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි ඉක්මනට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බලමු. අර level එකක් තියෙනවනේ, this is original level, so then this is not right. So most difficult words are not included here, so you can understand that, right? හරි බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. A successful businessman, සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක්, successful businessman was growing old. වයසට යනවා මෙයා. and he knew
and he knew it was time to choose. එයා දැනන් හිටියා, දැනගත්තා, knew it was time to choose a suitable person, ගැළපෙන පුද්ගලයෙක් තෝරා ගන්න, suitable person to take over the business, මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න, බාර ගන්න කෙනෙක් ඕනේ කියලා ඔන්න කල්පනා කරා. He called all the young officers. එයාගේ ආයතනයේ ඉන්න තරුණ කට්ටිය, තරුණ සියලුම නිලධාරීන්ට කතා කරා, officersලට කතා කරා. In his company together and said, එක්කහු කළා, said, කිව්වා, ඔන්න කියනවා. It's time for me to step down. It's time කියලා කියන්නේ වෙලාව හරි. It's time for me කියලා කියන්නේ මට වෙලාව හරි. මේ බලන්න. It's time for me. It's time for me. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. මම චූට්ටක් මේක උඩට ගන්නවා so you'll be able to read it. Right. වාක්‍ය රටාවක්. It's time for, right? It's time for කියලා කියන මොන හරි දෙයකට වෙලාව. දැන් මෙතන අරන් තියෙන්නේ me කියන එකනේ. මම ඉතින් එතනට එන්න පුළුවන් ටික කියන්නේ. It's time for me. It's time for you. It's time for them. It's time for us. It's time for him. It's time for her. It's time for it. Or it's time for your friend. Your friend to, හරිද? එතනින් හරිය දාන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති ක්‍රියාපදයක්. දැන් මෙතන ගන්නවා it's time for me to go. තේරුම මොකද්ද? මට යන්න වෙලාව හරි. It's time for me to eat. කන්න වෙලාව හරි. It's time for me to study. පාඩම් කරන්න වෙලාව හරි. It's time for me to sleep. නිදා ගන්න වෙලාව හරි. It's time for me මට. It's time for me to close the door. දොර වහන්න වෙලාව හරි. It's time for me to talk to you. ඔයාට කතා කරන්න වෙලාව හරි. දැන් මේක වාක්‍ය රටාවක් කියන මතක තියන්න දරුවනේ. All level is something else, but still if you want to speak, මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It's time for me. It's time for me to go. ඒකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? මේ object එක භාවිතා කරන්න. subject එක නෙමෙයි object එක. මේ me, you, them, us, him, her, it. Right? බලන්න. So it's time for you to study. ඔයාට පාඩම් කරන්න වෙලාව හරි. It's time for you to study. It's time for you to go home. ගෙදර යන්න වෙලාව හරි. It's time for you to have a cup of tea. It's time for you to decide. It's time for you to take a decision. පැහැදිලි නේද? Yes. It's time for them. It's time for them not to talk about this. වෙලාව හරි ඒගොල්ලෝ මේ ගැන කතා නොකර ඉන්න. It's time for you to talk to your mother. වෙලාව හරි වගේ අම්මට ඔයා කතා කරන්න. මෙන්න රටාව. to මෙතනින් එහාට ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය. It's time for you to go. It's time for you to play. You can write. It's time for you to study. Right? මේකේ question එක හදලා ඉතින් කියා දෙන්න ඕනේ නෑ. මේ be is එක ඉස්සරහට ගන්න තියෙන. Is it time for? වෙලාව හරිද? Is it time? Is it time for us to go? Is it time for us to go? Is it time for us to go? අපිට යන්න වෙලාව හරිද? Is it time for you to sit here? ඔයාලා මෙතන ඉඳ ගන්න වෙලාව හරිද? Is it time for you to eat? කන්න වෙලාව හරිද? Question එක. Very easy, yeah? Right. මේක මතක තියාගන්න. So, it is time for me to step down. Step down කියලා කියන්නේ resign කියන එක. අයින් වෙනවා කියන එක. රැකියාවකින් අයින් වෙනවා. It is time for me to step down. අයින් වෙනවා. Me to step down and choose the next chief. ඊළඟ ලොක්කා තෝරගන්න වෙලාව හරි කියලා කියනවා. ඊළඟ ලොක්කා තෝරගන්න වෙලාව හරි කියලා කියනවා. ඔන්න. ඊට පස්සේ I have decided, present perfect tense එකෙන් I have decided to choose one of you. මම තීරණය කරා ඔබෙන් එක්කෙනෙක් තෝරගන්නවා කියලා. I have decided to choose one of you. කාටද එන්න කිව්වේ? young officers ලට. මෙන්න එන්න කිව්වේ කාටද? young officers ලට එන්න කිව්වා and then he has decided to choose one of them. ඒගොල්ලන් එක්කෙනෙක් තෝරගන්න. Right. I am going to give අන්න මේ තව එකක් තියෙනවා දරුවනේ මේ බලන්න. going to give. තවත් රටාවක්.
be ක්‍රියාපදයට එක්ක going to දාලා ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපේ ඊගාවට આવොත් going to give කරන්නයි යන්නේ. කරන්නයි යන්නේ. going to go යන්නයි හදන්නේ. I am going to eat මම කන්නයි හදන්නේ. I am going to write මම ලියන්නයි හදන්නේ. I am going to speak මම කතා කරන්නයි හදන්නේ. I am going to sleep මම නිදා ගන්නයි හදන්නේ. I am going to talk මම කතා කරන්නයි හදන්නේ. I am going to read this මම මේක කියවන්නයි හදන්නේ. I am going to have a bath නාන්නයි හදන්නේ. You understand that one? So you can do that, right? You can pull out. I am විතරක් නෙමෙයි. He is going to, she is going to, it is going to, we are going to, you are going to, they are going to. be ක්‍රියාපදෙත් එක්ක going to කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේවා තමයි අර 75 කොටසේ ප්‍රශ්න නොතේරෙන කොටස්. Right. I am going to give each one of you ඔබ එකිනෙකාට you a seed. මොකද්ද? ඇටයක්. Right? ඇටයක් දෙනවා. මොකද්ද? today අද. මොනවා හරි බීජයක් දෙනවා. A very special seed. විශේෂ very special. විශේෂ බීජයක් දෙනවා. අද සියලුම දෙනාට. ඊට පස්සේ කියනවා I want you to මට ඕනේ ඕගොල්ලන් මේකත් හරි වාක්‍ය රටාවක්. ලස්සන වාක්‍ය රටාවක්. I want you to. මේ බලන්න. I want you to plant. I want you මට ඕනේ ඔයාලා මට ඕනේ ඔයාලා to plant මේක පැල කරන්න. I want you to write. ඒ කියන්නේ I want you to write කියන්නේ මට ඕනේ ඔයා ලියන්න. I want you to study. මට ඕනේ ඔයා පාඩම් කරන්න. I want you to be happy. මට ඕනේ ඔයා සතුටු වෙන්න. I want you to be the best. මට ඕනේ ඔයා හොඳම කෙනා වෙන්න. We at TP Education හරිද? We at TP Education want you all to be successful. ඔබ සියලු දෙනා සාර්ථක වෙන්නයි ඕනේ. නැත්නම් අපේ මේ වාක්‍ය ගන්න පුළුවන්. Right, I want you to plant the seed. මේ seed එක මේ බීජය මේ ඇටේ පැල කරන්න ඕන. මට ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඇටේ පැල කරන්න. Water it. Water it කියන්නේ ඒකට වතුර දාන්න ඕනේ. Water it. And come back. Plant කරන්න water it and come back here. නැවත මෙහෙ එන්න 1 year after today. හරියටම අදින් අවුරුද්දකට පස්සේ එන්න from today with what you have grown ඔබ වැව්ව දේත් එක්ක from the seed මන් දුන්න බීජ I have given to you මම ඔබට දීලා තියෙන බීජය පැල කරලා තියලා දේවල් අරන් ඉන්න කියලා කියනවා. හරියටම කොච්චර කාලෙකින්ද? අවුරුද්දකින්. එතකොට අවුරුද්දක් යනකම් අර කවුද මේ ආයතනයේ ලොකු මහත්තයා මේ බිස්නස්මන් සාර්ථක බිස්නස්මන් එයා අවුරුද්දක් යනකම් බලන් ඉන්නවා. හරි? Then I will choose the next chief කියලා කියනවා. Then I will choose the next chief. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ මං ඒ ඇටේ පැල කරලා ඒකේ කොහොමද ආවේ කියලා ඔක්කොම බලලා තමයි මොකක් කරන්නද? මම තීරණය කරනවා කවුද ඊළඟ නායකයා කියලා. කොහොමද ටෙස්ට් එක? ඔබ මේ කතාව කියවලා ඇති. මීට කලින් කියවලා ඇති. But anyway, this is a great story. මම එකයි කිව්වේ මේකෙන් තමයි අද දවසේ පණිවිඩය දෙන්නේ කියලා. Right. ඊට පස්සේ one man named Rahul was there that day and he, like the others, received the seed. He went home and told his wife the story. She helped him to get a pot, soil and compost, and he planted the seed. Every day he watered it and cared for it, and well, but the seed did not grow. The other officers began to talk about their plans, but Rahul did not have anything to talk about. A year finally went by, and all the officers of the company brought their plans to the old chief. Rahul did not want to take his empty pot, but his wife made him go. Rahul was amazed to see the variety of plants grown by the others. It was the most embarrassing moment of his life. Rahul put his empty pot on the floor and sat at the back. Then the old chief arrived. He said, "What great plants, trees and flowers you have grown
Today, one of you will be appointed as the new chief. ඔන්න දැන් අවුරුද්දකට පස්සේ okay අවුරුද්දකට පස්සේ we'll see what's happening. One man named Rahul. එක මිනිහෙක් හිටියා රාහුල් කියලා. රාහුල් කියලා හිටිය එක්කෙනෙක්. And was there ඔහුත් හිටියා that day and he like others received a seed. අනිත් කට්ටිය වගේම එයාටත් මොකක්ද හම්බුනේ? මේ බීජය නැත්තම් මේ ඇටය හම්බුණා. Right? Others received a seed. මේක හම්බුණා. He went home. ඔහු කොහෙද ගියේ? ගෙදර ගියා. And told his wife the story. කාටද කිව්වේ? ඔහුගේ? Okay. බිරිඳට කිව්වා. His wife the story එක කිව්වා. She helped him. ඔහු මොකද කරේ? ඔහුට උදව් කරා. She helped me. අය උදව් කරා. Him to get a pot. මොකද්ද? පෝච්චියක් ගන්න උදව් කරා. pot එකක් කියලා කියන්නේ you know that, plant pots. Yeah, okay, you know that. It is like, in different shapes. එක in different shapes කියලා කියන්නේ හැඩ තලවලින් and different sizes. It could be really big ones and then really small ones, right? And it could be cement or it could be like different kind of materials as well. එකත් වෙන්න පුළුවන්. So get a pot. ඊට පස්සේ soil කියලා කියන්නේ මොනවද? pass. soil කියන්නේ pass and compost කියලා කියන්නේ ඔබ දන්න compost තමයි සිංහලේ. compost පොහොර and he planted the seed. මොකද කරේ? ඔහු ඒ බීජය මේ ඇටේ පැල කරා. ඕනට කිව්ව විස්තරේ ඕන උදව් කරා. ඔන්න පැල කරා. Every day he watered it. water කරා. ඔහු වතුර දැම්මා ඒකට. හැමදාම වතුරක් දැම්මා. And cared for it well. හොඳින් බලාගත්තා. තාම හොඳින් බලාගත්තා. But the seed did not grow. නමුත් මේ ඇටේ පැලුනේ නැහැ. The other officers began to talk about their plans. The other officers කියලා කියන්නේ කවුද? අනිත් කට්ටිය, අනිත් officers ලා, අනිත් නිලධාරීන් කට්ටිය began to talk, කතා කරන්න පටන් ගත්තා about their plans. ඔවුන්ගේ පැල ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. But Rahul did not have anything to talk about. නමුත් රාහුල්ට තිබුණේ නැහැ කිසි දෙයක් මොනවා කරන්නද? කතා කරන්න කිසි දෙයක් තිබුණේ නැහැ. Why? අර ඇටේ පැලුනේ නැහැ. Right? නේ තියන්නේ. But Rahul did not have anything to talk about. ඌට කිසි දෙයක් කතා කරන්න තිබ්බේ නැහැ. A year finally went by. අවසානයේදී අවුරුද්දක් ගත වුණා. And all the officers of the company මොකද්ද මේ ආයතනයේ සියලුම නිලධාරීන් brought their plans to the old chief. මේ වයසක ප්‍රධානියා ගාවට ඔක්කොම මේ පැල ටික ගෙනාවා. කවුද ගෙනාවේ? officersලා ගෙනාවා. Rahul did not want to take his empty pot. රාහුල්ට හිතුන්නේ නැහැ එයාගේ pot එක empty නේ. ඇයි ඒක පැල වෙලා නැහැනේ. එයාට ඕන උනේ නැහැ මේ empty pot එක ගෙනියන්න. But his wife made him go. නමුත් ඔහුගේ නෝනා යන්නම කිව්වා මේකත් අරගෙන. හරි? ඔන්න ඉතින් අපි මෙතනින් නවත්තන්න වෙනවා just before the interval. හරි? අපි පුංචි break එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා we'll start the lesson. The පුංචි break එකක් අරගෙන එන්න. This story is nice and then we are going to write answers. Okay? Just have a cup of tea, coffee or some kind of quick snack and come and join. ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මම හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුනගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතනින් S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නැහැ නේ ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඕගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශයේ හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා
හොඳයි නැවතත් අපි සම්බන්ධ වෙනවා question එකත් එක්ක. පුංචි විරාමයක් පොඩි විරාමයක් තියෙන because you know time is so valuable. මම මේ අතරේ පුංචි මේ comment එකක් කිව්වා. there is a nice comment. The story K. He's going to find the best, the one who has grown the tree nicely. නැත්තම් හොඳට ගහ වවලා තියෙන කෙනෙක් තමයි මේකට තෝරගන්න කියලා. Very nice comment. That's appreciated. Very nice. Good thinking. නමුත් අපි බලමු මේක සම්පූර්ණ වෙනස් දෙයක් වෙන්නේ. Right. That's a very good comment. Right. Rahul, happy මෙතන තමයි ආවේ. So Rahul did not want him to take his empty pot, but with his wife him made him go. යන්න ඔන්න නෝනා තමයි පෙරත්ත කරලා යන්න දුන්නේ. Right. Rahul was amazed to see the variety of plants grown by the others. Rahul was amazed. Rahul was amazed. Amazed කියලා කියන්නේ පුදුම වෙනවා. Rahul පුදුම වුණා. කොහොමද පුදුම වෙන්නේ? To see the variety of plants, මේ plants විවිධ ආකාරයේ පැල grown by others, grown by the others. අනිත් කටේ එක එක පැල හිටවලා. Right? එක එක පැල. It was the most embarrassing moment. It was the most embarrassing. ඉතාම අපහසුතාවයට පත්වෙච්ච වෙලාවක් කියනවා of his life, ඔහුගේ ජීවිතේ. Why? Seed has been given to everyone, each and everyone, and then they were asked to plant it in a pot and then water it every day. හැමදාම වතුර දාන්න කියලා කිව්වා. And then only his seed did not grow. ආවේ නැහැ. හැබැයි අනිත් කට්ටියගේ එක එක පැල ඇවිල්ලා ලස්සනට තියෙනවා. Right. මේක කියනවා it was the most embarrassing moment of his life. ඔහුගේ ජීවිතේ වැඩිපුරම අපහසුතාවයට පත්වෙච්ච වෙලාව. Rahul put his empty pot on the floor. Rahul ගෙනාවා ඔහුගේ මොකද empty pot එක. his මොකද පෝච්චි ගෙනලා තිබ්බා on the floor බිමින් and sat at the back. පිටිපස්සෙන් ඉඳගත්තා ගිහිල්ලා. පිටිපස්සෙන් ඉඳගත්තා ගිහිල්ලා. Right. Then the old chief arrived. මෙන්න අපේ වයසක නායකතුමා නැත්තම් ආයතනයේ ලොකු මහත්තයා ආවා. පැමිණියා මෙතෙන්ට ස්ථානෙට ආවා. He said, ඔහු කිව්වා, "What great plants. What great plants. Trees and flowers you have grown." කොච්චර ලස්සනද කොච්චර බලන්න ඔයගොල්ලෝ පැලවවලා ගස්වවලා මල්වවලා කොච්චර හොඳ දෙයක්ද. Today one of you will be appointed as the chief. One of you will be appointed as the chief. ඔයගොල්ලන්ගේ කෙනෙක් මොකද්ද වෙන්නේ? ලොක්කා හැටියට තෝරගන්නවා කියලා කිව්වා. Okay? Right. අපි යමු. මේ highlight කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට උත්තරයක් ලියන්න තියෙනවා ඒක නිසා. Right. All of a sudden the old chief saw Rahul with his empty pot, but he called him to the front. Rahul was horrified. He thought the chief was going to fire him. But to his surprise, the old chief smiled and asked, "What happened to the seed?" His seed, and Rahul told him everything. Mr. Ekiwa. Rahul is the best person to take my place. I appoint Rahul as the next chief. 1 year ago, I gave every one of you a seed and I told you to plant it, water it and bring it back to me. The seed I gave you were all boiled seeds. They were dead. It was not possible for them to grow. All of you except Rahul have brought me plants, trees and flowers, and I know what you did. When the seed I gave you did not grow, you substituted with another better seed. Rahul is the only one with the courage and honesty to bring me a pot with the seed that did not grow. Therefore, he will be the next chief. If you plant honesty, you reap trust. If you plant hard work, you will reap success. So, learn to be honest and hardworking, the old chief said. Learn කියන කෙනෙක් මෙතන පොඩ්ඩක් LDRN right. හරි දැන් මේක විස්තර කරගමු අපි. The story all of a sudden එකපාරටම the old chief කියලා කියන්නේ වයසක ප්‍රධානියා. So Rahul with his empty pot. Rahul දැක්කා ඔහුගේ මොකක් එක්කද?
empty pot එකත් එක්ක. But he called him, නමුත් ඔහුට කතා කරා. He called him to the front, ඉස්සරහට කතා කරා. Rahul was horrified. Horrified කියලා කියන්නේ බීතියටපත් වුණා. දැන් ඉවර තමයි දැන් රාහුල්ට කතා කරා. අනිත් කට්ටිය කූම ගා මොකක්ද තියන්නේ? ගස් තියනවා, පැල තියනවා, මල් තියනවා. Only he is with the pot. pot එක විතරයි තියෙන්නේ. He thought the chief was going to fire him. ලොක්කමාව අයින් කරන්න තමයි හදන්නේ කියලා හිතුවා. Horrified න? But to his surprise, ඔහුගේ පුදුමයට, රාහුල්ගේ පුදුමයට, the old chief smiled. වයසක ප්‍රධානියා hina වුණා and asked what happened to his. ඇහුවා මොකක්ද උනේ කියලා, and Rahul told him everything. Rahul කිව්වා සම්පූර්ණ කතාව කිව්වා. Rahul, right? ඔන්න Rahul සම්පූර්ණ විස්තරය කිව්වා. Right. මොකද්ද? Right. Rahul කියන විස්තරේ. Rahul is the best person to take my place. Rahul is the best person to take my place. Rahul තමයි හොඳම පුද්ගලයා මගේ ස්ථානය ගන්න මේ ආයතනයේ ලොක්ක වෙන්න. මොකද්ද කියනවා? I appoint Rahul as the next chief. මම ඔහුව පත් කරනවා ආයතනයේ ඊළඟ ප්‍රධානියා හැටියට. 1 year ago අවුරුද්දකට කලින් I gave every one of you, මම දුන්නා හැම කෙනාටම a seed එකක් දුන්නා, ඇටයක් දුන්නා, බීජයක් දුන්නා, and told you to plant it. මම කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට මොකක් කරන්න කියලාද? පැල කරන්න කියලා. Water it, වතුර දාන්න කියලා. And bring it back to me. ඒක මට ගේන්න කියලා කිව්වේ. The seeds I gave you, මන් දුන්න ඇට වර්ග were all boiled seeds. ඒවා මොනවා කියලා තිබ්බේ? තම්බලා තිබ්බේ. තම්බපයට පැලවෙනවද? Never. Because ඒකට අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම මැරුණාට පස්සේ, ජීවය නැති වුණාට පස්සේ ඒවා ආයෙ පැලවෙන්නේ නැහැ. They were dead. ඒවා මැරිච්ච ඇට. ඊට පස්සේ it was not possible for them to grow. ඒවා පැලවෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔන්න කතාව මෙතනින් තමයි අර අද දවසේ ස්ටෝරි එක. අද දවසේ පණිවිඩෙත් මේකින්මයි තියෙන්නේ. All of you except Rahul හැර අනිත් ඔක්කොම. Rahul හැර අනිත් ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම මොකද්ද කරේ? Brought me plants, පැලගෙන ආවා, trees, ගස් ගෙනාවා, and flowers. මල්ලි පවා ගෙනලා තියෙනවා මේ පැල කරලා. වෙන්න බෑනේ නේද? Okay. එතන වෙන දෙයක් තියෙනවා. I know what you did. මම දන්නවා ඔබ මොකද්ද කරේ කියන එක. When the seed I gave you did not grow, මම දුන්නු ඇටේ පැලවුන් නැති වුණාම you substituted with another better seed. ඒක මොකක් කරාද? ඒ જાතියම එකකට මාරු කරා. Substitute. ඔබ දැකලා ඇති substitute කියන වචනය ඔබේ පවුලේ දොස්තරවරයා, ඔබ බෙහෙත් ගන්න දොස්තරවරයා සමහරවල් මොකද්ද කරන්නේ? ලියලා එවනවා do not substitute කියලා. ස්ටැම්ප් එකක් ගහලා දෙනවා සමහර කට්ටිය. බෙහෙත් ටික ලියලා when you want to get it from the pharmacy private එළියෙන් ගන්න තියෙනකොට ඒක කෙලින්ම ගහලා තියෙනවා මොකද්ද? do not substitute කියලා. ඒ අදාළ නමින්ම ගන්න ඕනේ. do not substitute. ඒ කියන්නේ maybe because of many reasons are there. Reasons we don't want to talk about it. අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. But do not substitute. ඒ කියන්නේ substitute එකක් කරන්න බෑ. මේක අරකම තමයි ඒක මේක කියලා no. Right. On the substituted with another better seed. Rahul is the only one. Rahul tamai ekama kena. Right. One with the courage. Courage කියලා කියන්නේ ධෛර්යය. අන්න ඊගා වචන තමයි අද පණිවිඩේ honesty. අවංකකම. බොරු කියන මිනිස්සු ගාව මේ honesty එක කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. බොරු කතා හදන මිනිස්සු ගාව කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා honesty කියන එක. අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ හැමදේම වැරදි දකින කට්ටිය ඉන්නා වගේම තමයි there are some people who fabricate stories. කතා හදනවා. මෙහෙම ඒ කතාව දිගටම ගෙනියනවා. And then people believe that is true. See that. Because අර කතාව
ක්‍රියේට් කරපු කෙනාට අවශ්‍ය නැහැ ඒවා මේ ඇත්ත කියලා ඔප්පු කරන්න. ඒවා බොරු කියලා ඔප්පු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Because we know that one. තේරුණාද කියන්නේ? Honesty is one of the most important thing. අවංකකම. Right. Honesty to bring me a pot with the seed that did not grow. අන්න යාට විතරයි courage එකයි අවංකකමයි තිබුණේ. පැලවෙච්ච නැති ඇටේ පැලවෙච්ච නැති පෝච්චිය ගේන්න. අන්න කියන වචනය. Therefore he will be the next chief. ඔහු තමයි කවුරු වෙන්නේද? ඊළඟ ප්‍රධානියා වෙන්නේ. මෙන්න කියනවා if you plant honesty. ඔබ අවංකත්වයේ වැපුරුවොත්, පැල කරොත්. ඔබ අවංකත්වයේ පැල කරොත්. You reap trust. මොකද්ද? ඔබ harvest කරන්නේ නැත්නම් reap කියලා කියන්නේ නෙලන්නේ, පළ නෙලන්නේ මොකද්ද? trust එක. trust එක කියන්නේ මොකද්ද? විශ්වාසය. මේක ගොඩක් කට්ටිය ගාව නැහැ. ඇයි? They tell lots of lies. Baseless allegations. හැම වෙලේම තියෙන එක රටක් විනාශ කරන්න පුළුවන්, සමාජයක් විනාශ කරන්න පුළුවන්, community එකක් විනාශ කරන්න පුළුවන් බොරු කියලා. බොරු කියන්නේ ඇත්ත වගේ. එතකොට අර සාමාන්‍ය නොදන්නා කෙනා ඒක පිළිගන්නවා මොකද්ද? ඇත්තක් හැටියට අර විනාශ වෙලා යනවා සමාජයේ. මෙන්න මේක. This is like if you plant මෙන්න මේක හරියම වැදගත් එකක් දරුවනේ. Whatever it is මම දැක්ක මේ ළඟදී when I was driving 3-wheel එක තිබ්බා. 3-wheel එක මේ ගහලා තිබ්බා. හරිම ලස්සනයි. ගහලා තිබ්බේ මෙන්න මේ අදහස. බොරු කියලා මැරුණත් sorry ඇත්ත කියලා මැරුණත් කමක් නැහැ බොරු නොකිය කියන එක. That was in English. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් ගහලා තිබ්බේ 3-wheel එක. It's you know a 3-wheeler. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවානේ you know that it's a cult. ඒක sub cult එකක් ලංකාවේ තියෙන එක. ඒක ගහලා තියෙනවා. මොකද්ද? ඇත්ත කියා මිය ගියත් කම් නැත කියන එක තමයි තේරුම. When one person tells a lie මොකද්ද? ඒක try කරනවා මොකද්ද? ඇත්ත කරන්න. ඊට පස්සේ තව බොරු හදනවා. And finally he becomes a lie. And a headache. ඒක create කරන පුද්ගලයා මොකද්ද වෙන්නේ? headache එකක් බවට පත් වෙනවා සමාජයට. That happens in Sri Lanka. ඕන්තරම් සිද්ධ වෙනවා. That is why most of the general public පොදු ජනතාවට එපා වෙලා තියෙන හැමදේම. That is the reason. Creating stories, fabricating stories. So there, if you plant honesty, honesty, අවංකත්වය ඔබ පැල කරොත්, you reap trust. ඔබ ඵල නෙලන්නේ මොකද්ද? විශ්වාසය. Okay. If you plant hard work, මහන්සි වී වැඩ කිරීම ඔබ පැල කරොත්, you will reap success. මොකද්ද? ඔබ success එක achieve කරනවා. ඒ කියන්නේ සාර්ථකත්වය. දැන් මේ දෙකම එකට තියෙන දෙයක්. මහන්සියලා වැඩ කරන්න ඕන. ඒකෙදි success එක තමයි අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ. ඒක නිසා තමයි DP education එකකින් ඔබට මොනවද දෙන්නේ? විෂයන් දෙන්නේ. 7ක්. සති දවස් 4ට 7ක් දෙනවා. ඇයි? ඔබට උදව් කරන්න මහන්සියලා වැඩ කරන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද වෙන්නේ? If you plant hard work, you will reap success. So, learn to be honest. ඉතින් ඉගෙන ගන්න අවංක වෙන්න. අර ඇත්ත කියා මිය ගියත් කවන්න නැත කියන එක හරි වටිනවා. Learn to be honest. අවංක වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඉගෙන ගන්න අවංක වෙන්න. And hard working. මහන්සියලා වැඩ කරන්න because අනිවාර්යයෙන්ම trust එකයි success එකයි guaranteed. The old chief said. ඔන්න කතාව. අර කමෙන්ට් එකට හරි අගය කරනවා. That's a nice comment anyway. I don't know who has done it. Anyway, thank you very much for the comment. ඒ කමෙන්ට් එකට බොහොම ස්තුතියි. Right. So you got it right. Very good. All right. Question number 1. මොකද්ද? Say whether the following statements are true or false. Not of. True or false by writing T or F against them. දැන් ඔබලා දන්නවා මේ ප්‍රශ්න මතකයි නේද? අර ඉස්සරහට තිබ්බනේ දැන් මේ ජාති ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මොකද්ද? There's nothing to worry. හැබැයි හොඳට කියවන්න ඕනේ. තේරුම් ගන්නයි ඕනේ. Right. The businessman wanted to select a new chief from his directors. එහෙම එකක් තිබ්බද? The businessman wanted to select a new chief. එතෙන් දෙනකන් හරි. From his directors ද? නෑ නේද? මොකද තිබ්බේ? Officers නේද තිබ්බේ. මේ බලන්න මට මතකයි ඔබට මතක නම් මොකද්ද? Officers තමයි තිබ්බේ. Yes.
He called all the young officers, not the directors. එහෙනම් ඒක වැරදි. So the businessman wanted to select a new chief from his directors. Is it true or false? False. ඒක වැරදි. All the officers did not know the seeds given to them were dead. All the officers la okkoma did not know දැනන් හිටියේ නෑ the seeds given to them were dead. ඒවා මියගිය මේ බීජ කියලා මියගිය ඇට කියලා දැනන් හිටියේ නෑ. True. ඒක true. ඒගොල්ලන් දැනන් හිටියේ නෑ නැත්තම් substitute කරන්නේ නෑ නේද? Right. එහෙනම් ගෙන මේ ඔක්කොම මිය ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා. Right. ඊගාව එක මොකද්ද? Rahul was ashamed of his empty pot. Rahul was ashamed of his empty pot. ගොඩාක් ඔහුට ලැජ්ජා හිතුණා ඔහුගේ empty pot එක ගැන. ඔව්ද? ඔව්. He was so embarrassed නේද? Yeah, that is true. ඒකත් ඇත්ත. ඔහු ලැජ්ජා හිතුණා ඒ ගැන. The businessman wanted to fire Rahul. රාහුල්ව රැකියාවෙන් අයින් කරන්නයි බිස්නස්මන්ට ඕන උනේ. ඒක හරිද? නෑ. ඒක වැරදි. False. එතකොට false, true, false. Like FTTF. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඒකේ. අපි දෙවෙනි එකට යමු. Okay. Question එකක් අහන්න. මොකක්ද අහන question එක? Why did the businessman decide to select a new chief? Why did the businessman ඇයි ව්‍යාපාරිකයා decide තීරණය කළේ ඇයි කියලා අහනවා to select a new chief. මොකද්ද හේතුව? හේතුව මුලින්ම කිව්වා. මුල්ම sentence එකේ තියෙන හේතුව. මේ බලන්න. Because he was මොනවාද? The businessman was growing old අන්න හේතුව. Because he was growing old, he knew that it was time to choose a new suitable person to take over the business, and he called young officers, and it was time for him to step down. Reason is because the businessman was growing old, right? Okay, the answer, we are writing the answer. Why did the businessman decided to select the new chief? Because the businessman was growing old. Oh, why say that, Anissa? Growing old. And he wanted to step down. Right. Oh, right. No. ඔබ මේක මේ ලියනකොට ඔබ බලන්න මම ලියන අකුරු ලියන විදිහ හරියටම ලියන්නේ ඒ අදාළ ක්‍රමයටම තමයි. ඒකත් ඔබ ඕනනම් චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියන විදිහක් තියෙනවා. Tamanට ඕන විදිහට ලියන්න බෑ අකුරු. ඉංග්‍රීසියේ ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් දැන් ලංකාවේ සිංහල භාෂාව ලියනකොට අපි උදාහරණයක් මම ලියන්න මෙතන ආයන්න ලියනකොට උඩින් පටන් ගන්න ඊට පස්සේ මෙහෙම වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙ මෙහෙම කියලා ඔහොම නේද ලියන්නේ. අපි ලියන්නේ නැහැ ආයන්න මෙහෙම ලියලා මෙහෙම කැලලක් දාලා ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙහෙම දාන්නේ නැහනේ නේ. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. That is taught exactly අර පොඩි කාලේ උගන්වන්නේ ඒක. චූටි කාලේ ඒ පොඩි කාලේ කියලා කියන්නේ when you start learning English at the beginning ඒක උගන්වනවා කොහොමද අකුරක් ලියන්නේ කියලා. කොහොමද අකුරක් ලියන්නේ කියලා උගන්වනවා. මම මේ ලියන විදිහ බැලුවොත් ඒ අකුර ලියන්නේ ඒ හරියටම ඒ order එකට ඒ flow එකට තමයි ලියන්නේ. So if you have any kind of problems of writing letters බලාගෙන ඉන්න සමහරවිට ඔබට පේනවා ඇති ගුරුවරයා යනවා එළියට නමුත් ඔබට පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ අකුරු ලියවෙනවා. ඒ අකුරු ලියවෙන විදිය බලන්න ඒක තමයි හරිම ඕඩර් එක. right? පැහැදිලිද කියන්නේ? ඒකත් පුරුදු වෙන්න මේ අතරේ. right. Question number 3 මොකද්ද? What was the time duration given to grow the seed? හරිම ලේසි නේ ප්‍රශ්න දැන් ලේසි. ඔබ මේක තේරුම් ගත්තානේ. තේරුම් ගත්තට පස්සේ හරිම ලේසි. මොකද්ද? What was the time duration? What was the time duration? Time duration එක මොකක්ද? Time duration එක මොකක්ද? කොච්චර කාලයක් දුන්නද given to grow the seed? හරියටම දුන්නේ කොච්චරද? 1 year. හරියට මොකක්ද දුන්නේ? අවුරුද්දක කාලය. 1 year.
1 year. The time duration was 1 year. Right. Igaveka. What happened to the seed that Rahul planted? What happened? Mokada une to the seed atayata bijayata that Rahul planted. Rahul pala karapu. Hari saralai. Pala une naha. Pala une naha. Then ඔය උත්තරය ලියන්න දැන් අපි දන්න උත්තර ලියන්න. පළ උනේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ සරල අතීත කාලයෙන්. එච්චරයි. එය පළ උනේ නැහැ. එතකොට නෙගටිව් එකක් ලියද්දී කොහොමද? එය නම් it, නෙගටිව් නම් did not. අතීත කාලෙන්නේ. It did not මොකද්ද? grow. බොහොම සරලයි. It did not grow. අපි උත්තර ලියමු. It did not පැලුනේ නැහැ වැඩුන්නේ නැහැ. It did not grow. Right? It did not grow. එහෙ වැඩුන්නේ නැහැ. Okay. What happened to the seed that Rahul planted? It did not grow. Okay. Next one. මොකද්ද? Write the sentence which says Rahul was in a situation he had never faced before. Write the sentence which says sentence එක ලියන්න කියලා කියනවා. මොකද්ද හින් සඳහන් කරන්නේ? Rahul was in a situation. Rahul යම් ආකාරයේ situation එකකට මුහුණ දුන්නා. He had never faced before. කවදාවත් එහෙම නොවුන situation එකකට. එහෙම එකක් තිබ්බද? ඔව් තිබ්බා. මේ බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. ඔබට මතක නම් Rahul මේකට කලින් කියේ. Right. Okay. තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙන වචනේ. මම මෙතන කියවනවා. Rahul was amazed to see the variety of plants grown by the others. අනිත් කට්ටියගේ වවුපු වැල පැලගෙන දකින්න හරි පුදුම වුණා. It was the most embarrassing moment of his life. It was the most embarrassing moment of his life. ඔහුගේ ජීවිතේ most embarrassing time එක තමයි මොකද්ද කියන්නේ? අන්න ඒ මොහොත. ඉතින් මේක තමයි අපිට ගන්න තියෙන වාක්‍යය. I think it was the most embarrassing moment of his life. මෙන්න මේක තමයි අපි උත්තරේ හැටියට ලියන්න ඕනේ. අපි ලියමු ඉතින් නේද? It was the most embarrassing I'm gonna second embarrassing time of his life. එහෙම නේ තිබ්බේ. ඒකද ලියන්න ඕන. අපොඩ බලමයි. Where is it? Yeah, it was the most embarrassing moment of his life. Moment of his life. Ne? Was it written? Time remain. We'll write again. Embarrassing moment of his life. So it was the most embarrassing moment of his life. ඔන්න ඒකට උත්තරේ. මම හිතන්නේ මේකෙන් ඉවරයි questions ටික. නෑ තව තියෙනවා. Right. මොකද්ද? Find words which have the same meaning as the following from lines 20 to 26. මේ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න දරුවනේ 20 to 26 කියන එක තියෙන්නේ question paper එකේ මේ විදිහටමයි තියෙන්නේ. නමුත් we didn't want to change it. අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඒක change කරන්න, but I have just mentioned it in the text in different colors. මොකද්ද? Replace කරා gather as a harvest. Right. බලමු replace කරා කියන එකට මොකද්ද තියෙන්නේ 2020 එකේ? Okay, මම දාලා තී පාටක්. Okay. මෙතන ඉඳලා I gave මේ ටිකට නිකන් තමයි කොටස තියෙන්නේ. බලමු. Replace කරා නේද? Right. Replace කරා කියලා කියන්නේ
ඔන්න තේරුම හොයන්න උනා. right. පළවෙනි එක මොකද්ද? replace කරා. So I gave every one of you a seed. I told you to plant, water it and bring it back to me. The seeds I gave you were all boiled seeds. So they were dead and was not possible for them to grow. All you except Rahul brought me plants, trees and flowers. I know what you did. When the seeds I gave you did not grow, you substituted. අන්න උත්තරේ. Substituted තමයි පළවෙනි එකට උත්තරේ. අනිත් එකට උත්තරේ, if you another seed, Rahul is the only one with the courage and honesty to bring me a pot with the seed that did not grow. Therefore he will be the next chief. If you plant honesty, you reap. මෙන්න උත්තරේ අනිත් එක. අනිත් එක මොකද්ද? reap. gather. Substitute කියන එකයි gather කියන එකයි තමයි ඒකට උත්තරේ. replaced කියලා කියන්නේ substituted. right. ඔබට මතක ඇති. substituted. right. ඊගාව එක gather as a harvest කියලා කියන්නේ මොකද්ද? reap. අස්වනු නෙලනවා. okay, reap. okay. මොකද ඊගාවට කියන්නේ? What do the following refer to in line 8? He, them in line 28. line 8 he. He එක underline කරලා තියා අපි. highlight කරලා තියා. he එක. okay. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? yes පළවෙනි එක he කියන්නේ මොකද්ද? One man named Rahul was there that day and he liked the others. Like others, he received a seed and he went home and told his wife the story. She helped him to get a pot and soil and then compost and he planted the seed. කවුද නා he කියලා කියන්නේ? කවුද he? yes. he කියන්නේ Rahul. right. Rahul. ඊගාවට තව එකක් තිබ්බනේ ඒක කහ පාට කරලා highlight කරලා තිබ්බේ them. බලමු මොකද them කියන්නේ? Rahul is the best person to take my place. I appoint Rahul as the next chief. 1 year ago, I gave every one of you seed and told you to plant it, water it, and then bring it back to me. The seeds I gave you were all boiled seeds and they were dead, and it was impossible for them to grow. කියලා කියන්නේ එහෙනම් මේවට ඒවට කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ them කියලා කියන්නේ මොකද්ද? seeds. ඒක Rahul සහ seed තමයි උත්තර දෙක. okay, he කියලා කියන්නේ Rahul. he කියලා කියන්නේ මොකද්ද? he කියලා කියන්නේ Rahul. ඊගාට them කියලා කියන්නේ seeds. මෙතන මේ ඉච්ඡකුල ලියුන්නේ මම ඒක ආයෙ ලියන්න ඕගොල්ලන්ට පේන්න. උඩ ඉඳලා තමයි ඒක ලියන්න ඕනේ. Rahul. දෙකම එකයි. seeds. them කියලා කියන්නේ seeds. seeds. එහෙනම් ඒකෙත් ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි. right. එතනත් ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි. So we have got some more time to go to the next question. ඊළඟ ප්‍රශ්නට අපිට යන්න තියෙනවා. මොකද්ද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ? Test 15. 2012. තමයි අසන්නේ question එක. 2012. ඉතින් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තමයි වැඩි වෙන්න ඕනේ. comprehension ability එක පුළුවන් තරම් වැඩි වෙන්න ඕනේ. comprehension, right? බලමු. Read the following passage and answer the questions. Read the following passage and answer the questions. දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා නේද? 2012 දී අර ප්‍රශ්න අහන ක්‍රමය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. But anyway, we'll try to read this and understand it. Okay. Human beings and animals are alike in many ways. Animals eat, drink, run and play like us. However, the way they communicate with us is different from ours. අපේ වෙනස් වෙනවා. It is true that parrots and some other animals imitate sounds and they say different words. But most scientists believe that they cannot understand the language. Hari. බලමු එකත් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Human beings, මිනිස්සු, and animals, සතුන්, are alike. එක වගේ. alike. එක වගේ. Think alike කියලා කියන්නේ එක වගේ හිතනවා. Think alike. කියමනක් තියෙනවා great minds think alike කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨ මනසවල් හිතන්නේ එකම දේ කියලා තියෙනවා කියමනක්. ඒක මෙහෙම වෙලාවකට කියන්න පුළුවන්. great minds think alike. මම ඒක ලියන්න ඔයගොල්ලන්ට මතකෙ හිටින්න. මේවා ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. great minds think alike. great minds think alike. ඔබ හිතන දේම තව එක්කෙනෙක් හිතුවොත් එකම වෙලේ මමත් ඒකම හිතුවේ
මමත් ඒකම හිතුවේ කියලා ඔබ කිව්වොත් ඒ වෙලාවට කියන්න මෙන්න මේක. Great minds think alike කියලා කියන්නේ. ඒයි මොනවත් නැහැ. ඒ වෙලාවට කියන්නේ ඒක කියලා දාන්න. Great minds think alike. Great minds think alike කියලා කියන්නේ එකම විදිහට හිතන කට්ටිය, එකම minds තියෙන කට්ටිය, ශ්‍රේෂ්ඨ මනසක් තියෙන කට්ටිය එක විදිහට තමයි හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? ප්‍රශ්න නැහැ එහෙම වෙලාවට. Hey, everybody thinks in the same way. අර මං කිව්වේ honesty කියන ගන්න. ඒක නැතිකම තමයි honesty එක නැති වෙන්නේ. හැම කෙනා ගැනම එකම විදිහට හිතනවා so there is nothing to worry. Right, හරි. Okay, human beings and animals are alike in many ways. ගොඩක් ක්‍රම වලින් එක වගේ කියලා කියනවා. Animals eat. කනවා සත්තු, drink, බොනවා, run, දුවනවා and play like us. අපි වගේම සෙල්ලම් කරනවා. However, කෙසේ වෙතත් the way they communicate මෙතන කැලක් අඩුයි. The way they communicate with others අනිත් කට්ටියත් එක්ක සංනිවේදනය කරන ක්‍රමය is different from ours. අපෙන් වෙනස් වෙනවා අන්නේ ක්‍රමය. Different from ours. අපෙන් වෙනස් වෙනවා ඒගොල්ලන් communicate කරන ක්‍රමය. සංනිවේදනය කරන ක්‍රමය. It is true that parrots කියන්නේ parrots ලා ගිරව් and some other animals myna නේද? in Sri Lanka hill myna කතා කරනවා කියලා කියන්නේ animals imitate sounds. imitate කියලා කියන්නේ අනුකරණය කරනවා sounds and say different words. කියනවා විවිධ වචන ඒ විදිහටම කියනවා. imitate කරනවා. But most scientists නමුත් බොහෝ විද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරනවා that they cannot understand the language. නමුත් ඔවුන්ට language එක තේරුම් ගන්න බෑ කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. කවුද? විද්‍යාඥයෝ. So විද්‍යාඥයෝ scientist. Right, that is the first paragraph. We'll see what the next one is. Okay, මේකෙත් ඔන්න මේ මොනවද පාඩ කරලා තියෙනවා? ඔබ දන්නා මොකක්ද හේතුව කියන එක. Right. During the middle of the last century, scientists in America tried to teach chimpanzees to talk. Their attempts was not successful and they soon realized that animals did not have the right kind of vocal organs. In 1966, scientists experimented with teaching American Sign Language ASL to chimpanzees called Washu, chimpanzee called Washu, who was 1 year old. ASL, American Sign Language, uses signs instead of sounds, and it is the language with which people with difficulties in hearing and speaking communicate. By 1970, Washu could learn 132 words. She and other chimps were able to join signs together to convey ideas such as want food and time drink. Dr. Francine Patterson, another scientist, started teaching sign language to a baby gorilla called Coco in 1972. Dr. Patterson used children's picture book for this purpose. Coco took a great liking to the story, The Three Kittens. When she was alone, she used to look at it and sign to herself. පුදුම දේවල් ලෝකෙ තියෙන්නේ නේද? දැන් මේක question එකක් හැටියට ගත්තොත් this is just to understand it and then write the answers. හරිනේ? ඔබේ තේරුම් ගැනීම හැකියාව මේකෙදි බලන්න ටක් ගාලා උත්තර ලියන්න විතරයි. But we teach you in a way that you can understand whatever the lesson it is. මේක ලේසි වෙන්නේ ඒකෙන්. මේක ඔබ ආසාවෙන් අහගෙන ඉන්නවා ආසාවෙන් තේරුම් ගන්නවා. එතකොට තමයි ඔබ ඊළඟට එන question එකත් හොඳින් කියවලා හොඳින් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. නැත්තම් I can just read this, go to the question, find the answer and write the answer කියලා කියන්න පුළුවන්. That is not the way that we want it. We want අනායි කියන වාක්‍යය. We want you to be successful. ඔබ සාර්ථක වෙන්නයි ඕන. Okay. Right. During the middle of the last century, පහුගිය සතවර්ෂයේ මැද්දේ scientists in America, ඇමරිකාවේ විද්‍යාඥයන් tried to teach
උත්සාහ කරා උගන්වන්න chimpanzees to talk. කාටද chimpanzeeන්ට කතා කරන්න උගන්වන්න. And because they believe the evolution. ඒගොල්ලන් විශ්වාස කරන evolution එක we were taught and we just studied all these things. නේද? revolution එක ගැන අපි දන්නවනේ evolution මොනවාද පරිණාමවාදය නේ? Okay. We don't want to talk about that one, right? The attempt was ඔවුන්ගේ උත්සාහය ඔවුන්ගේ කියන්නේ කාගේ උත්සාහයද මේ? scientists like උත්සාහය was not successful. අසාර්ථක වුණා. සාර්ථක වුණේ නැහැ. And they soon realized ඔවුන් තේරුම් ගත්තා that animals did not have සත්තුන්ට තිබුණේ නැහැ කියලා the right kind of vocal organs. Vocal organs කියලා කියන්නේ මේ ශබ්ද පිට වෙන organs අවයව. ඒගොල්ලන්ට එහෙම තිබ්බේ නැහැ. අපිට තියෙන එක නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. In 1966 1966 දී scientists experimented with teaching American experiment එකක් කරා. මොකද්ද කරේ? experiment එකක් කරනවා with teaching American sign language. මොනවාද? American sign language එක. ඇමරිකානු signs කියලා කියන්නේ මොනවද මේකට කියන්නේ? signs කියලා කියන්නේ වචනයක් නෙමෙයි. අපි කියමුකෝ ඔබ දැකලා ඇති මේ වචන මේක දැකලා ඇතිනේ. මේක දැකලා තියෙනව නේද? ඕක මේක sign එකක්. මේකේ sign එක මොකද්ද? I love you කියන එක. මා ඔබට ආදරේ. නැත්තම් මම ඔයගලන්ට ආදරේ කියන එක තමයි මේකේ කරන්නේ. So you would have seen this one everywhere. That is a sign. Sign එකක් ඒක. Sign language. ASL. To a chimpanzee called chimpanzee එකක් ඉඳලා තියෙනවා. එයාගේ නම මොකද්ද? Washu. මොකද්ද නම එයාගේ? Washu කියලා. Who was 1 year old. අවුරුද්දයි එයාගේ වයස. එයාට තමයි මොකද්ද උගන්වන්නේ? මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්නේ. පරීක්ෂණය කරනවා මොකද්ද? මෙන්න මේක කරලා බලනවා මරු. ASL uses signs. ASL පාවිච්චි කරන්නේ American sign languages පාවිච්චි කරන signs instead of sounds නෑ. ඒගොල්ලන් කියන signs විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? Sounds නෑ, සද්ද නෑ. And it is the language ඒක තමයි භාෂාව with which people with difficulties in hearing. මොනවාද? ඇහුම්කන් දීම ඇහෙන දෝෂ සහ කතා කරන දෝෂ තියෙන කට්ටියට ඒක ඔබ දන්නවා අඳ ගොළු බිහිරි කියන එකේ අඳ නෙමේ ගොළු බිහිරි කියන කට්ටියට පාවිච්චි කරන දෙකක් තමයි කමියුනිකේට් කරන්න. මොනවාද? සංවේදනය කරන්න භාවිත කරන sign language එක. Okay. By 1970 1970 Washu could learn 132 words. Washuට පුළුවන් වුණා කියනවා වචන 132ක් ඉගෙන ගන්න. See that? It's unbelievable, right? අවුරුද්දේදී තමයි උට උගන්වන්න පටන් ගන්නේ නේද? Right. She and other chimps. ඒ කියන්නේ එයයි අනිත් chimpanzees like were able to join signs together. Signs දැන් එක උගන්වන්නේ ඒගොල්ලෝ. මොනවද කියලා sign එක එකතු කරනවා together to convey ideas මොනවාද? අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න such as want food කෑමෝනේ කියලා. Washu, right? කෑමෝනේ. And time drink කියලා කියන්නේ වතුර බොන්නේ. වතුර බොන්න වෙලාව හරි කියලා කියන්නේ. Dr. Francine Patterson කෙනෙක් කෙනා ආචාර්ය කෙනෙක්. Another scientist තව scientistලත් එක්ක started teaching sign languages to a baby gorilla. Gorilla පැටියෙකුටත් උගන්වන්න පටන් ගත්තා. Sign language එක. Called Coco. එයාගේ නම මොකද්ද? Coco අරයාගේ Washu. මගේ Coco in 1972. 1972. බලන්න අවුරුදු ගාන කොච්චර ගානකට කලින්ද නේ? සත්තු ගැන හොයනවා. Right. දැන් ඔබට මතක් වෙනවද නා කාටුන් එකක්. දොස්තර හොඳ හිත. ඔබ බලලා තියෙනවා ඔබ රස විඳලා තියෙනවා ඔබ දෙමව්පියෝ රස විඳලා ඇති මේක. නේද? ඔබේ ආච්චිලා සීලා රස විඳලා ඇති. ඔබත් රස විඳලා ඇති. දොස්තර හොඳ හිත. Okay. Dr. Patterson used children's picture book. Dr. Patterson මේ ආචාර්ය Patterson මහත්තයා පාවිච්චි කරා children's picture book. ළමා පින්තූර පොතක් for this purpose මේ purpose එකට පාවිච්චි කරා. මොන purpose එකද? To teach them පාවිච්චි කරා. Coco took a great liking. Coco ගොඩාක් කැමති වුණා to the story මේ කතාවට. මොකද්ද?
the 3 kittens මොනවද 3 kittens ලා තුන් දෙනෙක් 3 පූස් පැටව තුන් දෙනා කතාවට කැමති වෙලා තියෙනවා. when she was alone ඇය තනියෙන් ඉන්නකොට කවුද කොකෝ තනියෙන් ඉන්නකොට she used to look at it ඒ කියන්නේ දිහා බලන්න පටන් ගත්තා and sign to herself ඇයට ඔන්න කතා කරන්න පටන් ගත්තා sign language එක right ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ after some time ටික කාලයකට පස්සේ මේ some time කියන එක මතක තියාගන්න දරුවනේ some time කියලා තිබ්බොත් sometime and sometimes වචන දෙකක් මොකද්ද මේ sometime and sometimes කියන්නේ මේක නම් ඔබ දන්නවා sometimes කියන්නේ මොකද්ද හැම වෙලේම sometimes කියන්නේ සමහර විට sometimes සමහර විට perhaps කියන එක සමහර විට sometimes කියලා කියන්නේ සමහර විට sometime කියලා කියන්නේ මොකද්ද ටික වෙලාවක් කියන එක මතක තියාගන්න sometime කියන එක පැටලෙනවා some water කියලා මතක තියාගන්න වතුර ටිකක් right okay වතුර ටිකක් sometime කියලා කියන්නේ ටික වෙලාවක් so ටික වෙලාවක් සමහර විට කොහොමද වචන දෙකයි නේ එක අකුරකින් වෙනස් වෙන්නේ එක අකුරක් වෙනවා මෙතන වචන දෙකයි මෙතන එක වචනයයි එක අකුරක් වෙනස් sometime and sometimes okay sometimes you need some time to decide සමහර වෙලාවට ඔබට වෙලාව ටිකක් ඕනේ මොනව කරන්නද තීරණය කරන්න sometimes you need some time to decide okay after some time ටික වෙලාවකට කලින් පස්සේ one of Dr. Patterson's friends Dr. Patterson's ගේ යාළුවෙක් came to her house ඇගේ ගෙදරට ආවා with some kittens පූස් පැටවුනුත් එක්ක kitten කියලා කියන්නේ පූස් පැටව cat කියලා කියන්නේ ලොකු යමු kitten කියන්නේ පැටව with some kittens Coco signed Coco අර ගොරිල්ලා පැටියා එයාට උගන්වන්න තියෙන්නේ එකවරට මෙයා කරන sign කරා මොකද won't want කියලා එක්කෙනෙක් ඕනේ කියලා කිව්වා you can't even imagine right yes she selected the kitten without a tail ඇය තෝරගත්තා kitten without a tail මොකද්ද without a tail කියලා කියන්නේ වල්ගයක් නැති පූසෙක් තෝරගත්තා and named him Ball උගේ නම මොකද්ද උගේ නම Ball ඌට නම් කරා මොකද්ද Ball කියලා she looked after හොඳින් බලාගත්තා her just like her mother looks after a baby හරියට මොන වගේද she looked after her ඇයව බලාගත්තා අර කුස්පැටියා බලාගත්තා like a mother looks after her baby හරියට අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් බලා ගන්නවා වගේ බලාගත්තා කියලා කියනවා after a few months මාස කිහිපයකට පස්සේ මෙතන පොඩි tragedy එකක් සිද්ධ වෙනවා a car ran over Ball run over කියලා කියන්නේ දරුවනේ යට කරගෙන යනවා වාහන වලට යට වෙනවා කියන්නේ run over so ran over කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ පූසව Ball කියන එකව යට කරගෙන ගියා a car ran over a Ball right Ball එක අර පූසව යට කරා ඒ උම්මරුණා Coco could not get over her sad loss. කොකෝට බැරි වුණා මේ දුකෙන් ගැලවෙන්න. sad loss මේ දුක්බර නැතිවීමෙන් ගැලවෙන්න හරි අමාරු වුණා කොකෝට. මොකක්ද එයා කරන්නේ? She sat in a corner එකෙන් එක කෙළවරකින් ඉඳගෙන brooding කියලා කියන්නේ දුකෙන් ඉන්නවා. දුක ප්‍රකාශ කරන දුකෙන් ඉන්න බොහොම දුකෙන් ඉන්න brooding and muttering herself muttering කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තනියෙන් කියවනවා මට මුමුණ ඉන්නවා sign language එක මොකද්ද කියන්නේ? sleep ball මොකද්ද? අර පූස් පැටේක නම මොකද්ද? ball sleep කියන්නේ නිදා ගන්න. ball නිදා ගන්න කියනවා. that is a loss. තේරෙනව නේද? දැන් මෙතන you understand that one. even gorilla but still the story. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? after some time ටික කාලයකට පස්සේ Coco signed that she wanted another kitten. Coco ආයෙත් කියනවා sign එක දීලා කියනවා she wanted another kitten. Dr. Patterson tried hard to find a cat without a tail. Dr. Patterson tried hard to find a cat without a tail. පූසෙක් හොයාගන්න ඕනේ මොකක් නැතුවද? වල්ගයක් නැති එකක උපතෙන්ම එන්න ඕනේ නේ.
There are some. ඉතින් හරි අමාරුයි එහෙම අපි කියමුකෝ හොයාගත්තා and finally managed to do so. මෙතන do so කියලා කියන්නේ පූසාව හොයාගන්න එක. And Coco was very pleased. Coco was very pleased කියලා කියන්නේ මොකද? Coco බොහොම සතුටු වුණා කියලා කියනවා. So this is like your unbelievable story. Unbelievable story කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. This is your examination. හරිද? ඔබේ examination එක නෙමෙයි. But whatever it is, you can enjoy that one as well. ඔබට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? සතුටු වෙන්නත් පුළුවන් නේ. You can enjoy that one. Right. Okay. We'll see what the questions are. We have got say 9 minutes අපිට පුළුවන් වෙයි මේ ප්‍රශ්න ටික ඉවර කරලා and just to look at all the questions that we wrote today. අපි ලියපු ප්‍රශ්න දිහත් නැවත වතාවක් බලන්නත් පුළුවන් වෙයි since we have time. මේකේ questions කීයක් තියෙනවද කියලා බලමු අපි. Yes. Okay, 7 questions තියෙනවා before we go to the next one. Right. We'll see. Complete the blanks in the following sentence. Use only 2 words in each blank. Okay. වචන දෙකයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. මොකද්ද කියන්නේ? Parrots are able to මොකද්ද? But they are unable to. Okay. මොකද්ද කියන්නේ? ඔබට මතක ඇති මේක පළවෙනිටම තිබ්බා. එන්න මෙතන. Human beings and animals are alike in many ways. Animals eat, drink and run and play like us. However, the way they communicate with are different from ours. It is true that parrots and others sometimes imitate sounds and say different words. Imitate and say different words. Right? But the most scientists believe that they cannot understand the language. එහෙනම් අපි හදමු ඒකට උත්තරේ. මොකද්ද? Parrots are able to imitate මොනවාද? sounds. ඔන්න පළවෙනි වචන දෙක. Parrots are able to imitate sounds but they are unable to now උන්ට බෑ මොනවාද? speak words. වචන කතා කරන්න බෑ. Speak the understand. They cannot understand. Understand කියලා කියනවා. Speak නෙමෙයිනේ. Yes. Understand words. Right. Okay. They cannot understand අපිට පුළුවන් මොකද්ද? them කියලා ලියන්න. Okay. But they are unable to understand words. Okay. Full stop. Right, what is the answer? Parrots are able to imitate sounds, but they are unable to understand words. Okay. ඒගොල්ලන්ට imitate කරන්න පුළුවන්, අනුකරණය කරන්න පුළුවන්, නමුත් මොකද්ද බැරි? වචන තේරුම් ගන්න බෑ. Okay. Done. Number 2. Say whether the following sentences are true or false. අන්න ආව වචන. ආයතරාව මොකද්ද? සත්‍යද අසත්‍යද කියලා ප්‍රකාශ කරන. Write true or false in the box given in front of the each sentence. box එකක් නැහැ. නමුත් say අපි box එකක් තියෙනවා කියලා හිතාගමුකෝ අපි මෙතන. Okay. And yes, okay. බලමු. The vocal organs of chimpanzees are not similar to the vocal organs of human beings. හරි නේද ඒක? තේරෙනවනේ කියපු දේ මොකක්ද කියලා. vocal organs of chimpanzees ලාගේ තියෙන මේ ශබ්ද කතා කරන organ අවයව are not similar to the vocal organs of human beings. නෑ human beings ට වගේ වෙන්නේ නෑ. ඒක true. ඒක මොකද්ද? True. ඊගාව එක. Dr. Patterson asked her friend to bring kittens for Coco. එහෙම කිව්වද? No. He didn't say. හැබැයි එයා ගෙනාවා, යාළුවා ගෙනාවා නේ. එහෙනම් මේකක් එහෙම එකක් ask කිව්වේ නැහැ ගේන්න කියලා. එහෙනම් මේක false. බලන්න ඕන මම එක්ක යන්න අතෙන්ට. I can show you. ඒක ගෙනාවා. නමුත් එහෙම කරේ නැහැ. Right. 32 words and picture book and 3 kittens when she was alone. She used to read it. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනද කියනවා නේද? After some time Dr. Patterson's friend came to her house with some kittens. එයා අරගෙන ආවේ. Dr. Patterson කිව්වේ නැහැ. Right.
ඊගාවට මොකක්ද තියෙන්නේ? Okay, B. ඊගාව එක මොකක්ද? What type of language was taught to some animals? මොන language එකක්ද ඉගැන්වුවේ මේ සත්තුන්ට? සත්තු ටික මොකක්ද පාවිච්චි කරේ? American Sign Language. අපි ඒක ලියමු නේද? අපිට කියන්න මොකක්ද? American Sign Language. ASL කියලා කිව්වේ මේක තමයි. Okay, American Sign Language. අපිට බලන්න ඕන දෙයක not here. The attempts, yeah. American Sign Language. ASL තමයි ඉගැන්වුවේ. හරි. මොකක්ද ඊගාව ප්‍රශ්නේ? Who uses this language to convey the ideas? කවුද භාවිත කරන්නේ? කවුද මේක භාවිත කරන්නේ? American Sign Language එක භාවිත කරන්නේ කවුද? Okay. Those who have difficulties in speaking and මතකයි. ඔබට මතකයි. දැන් අපි හොය මේක පාවිච්චි කරන්නේ කවුද කියලා? Those who have American language instead sounds that is which? Okay. People with difficulties in hearing and speaking. පාවිච්චි කරන කට්ටිය කවුද? ඇහුම්කන් දීමත් speaking difficulties තියෙන කට්ටිය. People with difficulties in hearing and speaking. Hearing and speaking. Right. Okay. Who uses? Okay. Who uses this? Okay. People. පාවිච්චි කරන්න කවුද කියලා කෙලිම උත්තර දෙනවා. People with difficulties in hearing and speaking. Use this language. අපිට ඕන දාන්න පුළුවන් ASL කියලා. Right. ඔන්න ඒකට උත්තරේ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගියා. How did Dr. Patterson find out that Coco liked the story? 3 kittens find the sentence and write it. How did the Dr. Patterson කොහොමද කැමති උනේ දැනගත්තේ කියලා අහනවා. Find out සොයාගත්තේ that Coco liked the story. Coco කැමති වුණා මෙන්න මේ කතාවට. The 3 kittens find the sentence and write it. මම දැන් අපිට වෙලාවත් එක්ක මම sentence එක හොයලා දෙන්නම්. So we will be able to write it. Okay. මොකද්ද කියන්නේ? අන්න yeah. ඊට කලින් නේ. Yes, okay. 3 kittens within. Dr. Patterson used children's picture book for this purpose. Coco took a great liking. Another kane. When she was alone, she used to look at it and sign to herself. Menna mekin thamai hoyagatta. Medi menna sentence එක. When she was alone, මොකද්ද? අරකට කැමැත්තක් දැක්කුවා. ඊට වඩා තියෙන මොකද්ද? When she was alone, she used to look at it and sign to herself. Anna කියනවා. A great liking to the story, the 3 kittens. මේකෙන් තමයි අරයා find out කරන්නේ. Found out that මෙයා කැමති කියලා. So we don't want to write it and we want to save time. That is done. ඒක හරි කරානේ අපි. Right. Okay. In what way was Coco's kitten unusual? Coco's kitten unusual වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද? Okay. එයාගේ පූසට මොකද්ද තිබ්බේ නැත්තේ? වල්ගයක් තිබ්බේ නැහැ. අපි ඉතින් කෙටියෙන්ම ලියමු. It did not have a tail. ඔන්න ඒක තමයි තිබ්බේ නැත්තේ. Right. Find words from the passage which are very much similar to the following. Combine, worrying. Worrying කියන එක අපිට ඔබට මතක හිතටක් ගාලා combine කියන එක අපිට ටක් ගාලා හොයමු. Combine passage like can it true that parents imitate and different but most scientists believe that they cannot understand the language. ඔන්න combine කියන එක හොයන්න. During the middle of the time century scientists in America teach chimpanzees to talk. Their attempts to was successful and realized that animals did not have the get right organs, and scientists experimented
with teaching American Sign Language, a symposium is called horseshoes. Sign instead of signs instead of it is the language with which people difficulties hearing communicate. By 70 what she learned, she could chimps were able to join වෙන වචනේ හම්බුණා. combine කියලා කියන්නේ මොකද්ද? join ඊළඟ වචනේ තරයි යනවා. join ඒගාවට Coco Patterson and kittens when she was using මේකේ ඔබට මතක ඇති Coco sign root 1 and then maybe after a carbon okay brooding මේකේ දුකෙන් ඉන්නවා කියන්නේ brooding. So join and brooding, right? Okay. Combine කියලා කියන්නේ මොකද්ද? join boring කියලා කියන්නේ brooding. ඔන්න දරුවනේ අද අපි කතා කරපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර. So you know that teaching this is not something easy. මේක වෙලාව අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. But you know, for your level, it could have been like just reading and understanding the text is also okay. But just we teachers at DP Education want you to understand it properly, and wherever it is, whatever the question paper, whatever the examination it is, you should be able to write that one properly. So you want to get the 100 marks. The other Toba සියලු දෙනාත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much for joining today, and we hope to see you. බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සිකුරාදාත් රාත්‍රී 8ට හමු වෙලා to talk about some question papers and understand and answer the questions. Okay, thank you very much for joining, and see you again next Friday, and good night. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei app කැලරි වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.